Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, from wherever you are. Welcome to the day 2 and the final day of BizTech Morocco. My name is Aisha Lafia, and I will be your host today. So, today is a really the last day, but very interesting topics that you will find. We have from animation to interaction with Yamal. We have challenges in tech requirements with Pavlos, beyond traditional CO2 with Jawad Ilhani, which is a new speaker. And we have Arika that will talk about how to set the GPS and get away of the way. It's a really interesting topic. And we have Ship with Confidence with Abdelghani Ashiban, how to raise money without losing your mind, or your company with Abdel. And of course, how to connect Figma to Gemini with Il Bashir. And our last keynote will be Delta Lakes tips and the tricks with use film reading. I don't have to do an introduction about BizTech and how it, what is this conference and so on, but I will talk about something different. I know many amazing speakers talk about technology, about business and beyond that, but what about ourselves? Have you ever asked yourself, are you doing good? Especially since either business or technology are the field that we face stress every day. And for a fact, what's even making it more stressful is that you always say to yourself, I'm not enough, or everything is doing good, and I'm the only one suffering. And this is my message to you. You are not alone. Because for a fact, there is something that we call the tech syndrome, and that you have to know. بالنسبه للمغاربه باش تفهموا اكثر هي انه شتي كيف ما ديك البطه اللي كتبان لكم عاديه راها غاديه بشويه عليها وسط الماء، ولكن راه فاش كتشوفي لتحت راه كتكون كتخبط بيديها. وهذا نفس البلان اللي كيوقع لينا حنا كاملين في اي دومين كنكونوا فيه. وهذه كانت لوبورتونيتي باش نقول لكم انه عندك الحق انك تستريسا، ولكن انه ما تعولش على راسك انت بوحدك اللي كاين مستريسي، راه كلشي كيخبيها. المهم حاولت نعطيكم واحد البريف انه كاين شي حاجه سميتها الدارك سيندروم وتقدروا تقلبوا عليها، حقاش اي واحد بالنسبه ليا خصو يعرفها. وكما كنقول حنا ديما كندويو على لي ريسورس هيومان، لي ريسورس تكنيك، الكاباسيتي، ولكن ما كندويش على المينتال هيلث. وهذه فرصه لكم باش تقولوا توقفوا واحد المومنت وتشوفوا راسكم. انا كان اوبتيمايزي السي بي يو، انا كان اوبتيمايزي لو شيفر يعني الكاباسيتي وداك الشيء اللي كنخسر، ولكن واش كنشوف انا كان اوبتيمايزي لا شارج مونطال ديالي ولا لا. داكشي علاش جا الوقت باش تقولوا حتى انا كيما كان اوبتيمايزي السي بي يو، كيما كان اوبتيمايزي اي حاجه كتكون كنشوفها بعينيا لي شيفر، خصني اوبتيمايزي لا شارج على الذات ديالي والستريس. وحاجه اخرى تاني سينس هذه واحد ليفينمون ديال الكوميونيتي عافاكم زعما عافاكم، وبالخصوص البنات اي حاجه يعني هانتوما غادي تشوفوا معنا دي سبيكر اكسبير، معنا دي سبيكر لي فريمون يلاه بادين. علاش كنديروا هذا الشيء؟ باش نعاونوكم وباش تعاونوا راسكم. وهذه من الحوايج اللي كيخليكم حتى تثقوا في راسكم، حتى داك ستريس اللي كيكون بزاف ما كيبقاش. وداك الشيء علاش كان عندكم شي ايفينمون حضروا ليه بريزونسيال اونلاين، ولا قدرتوا تزعموا شويه جربوا، علاش لا ديروا لي كونفيرونس، ديروا لي تولك، ورا ايفن كتبوا لي زارتيكل، لحقاش الكوميونيتي كيما كتعطيوها راه كتعطيكم حتى نتوما. واللي غادي نقول لكم هو ثقوا في راسكم وكونوا كما كنقولوا حنا كابابل، كيف اول جاس ديالنا اللي هو البشير اللي غادي يدوي لينا على فيغما يعني جيميناي. وما نحرق لكمش بزاف، نخليه هو يعرف اكثر. البشير مرحبا بك. السلام، لاباس؟ لاباس الحمد لله. كتسمعني مزيان؟ وي all good. all good nice. دونك البشير شنو غتدوي لنا اليوم؟
علاش؟ اليوم غندوي لكم على how to connect Gemini CLI مع Figma MCP. يعني نايس. this will be the topic. اوكي تقدر تشري سكرين ديالك؟ Of course. هوب هوب. كتبان لكم الإيكران؟ وايت سكرين ياك؟ It's a white screen. Yes. No, Okay, it's perfect. good. كيبان الماوس ديالي. Okay, nice. Amazing. Nice. So, stage is yours. See you Thank later. you. شكرا. أزول في اللون. سلام everyone. Hello. نتمنى تكونوا بخير. My name is البشير الدرارين. I'm a software engineer في تيودو موروكو. And اليوم غندوي لكم على واحد التوبيك اللي very interesting اللي تقريبا كنخدم به كل نهار في work day life ديالي اللي هو how I connected Figma to Gemini CLI. And why you should do this too. حيت صراحة هاد two tools they are very powerful especially إلا كونيكتيتيهم بجوج. واليوم غنبارطاجي معكم يعني how to do it and why you should care من الآخر. بالنسبه للجوندا ديال اليوم، اول حاجه وي ويل سيت ذا جراوند غندوي على شنو هو بعدا ام سي بي. من بعد غادي نشوفوا واحد الكونكريت اكزامبل على ام سي بي اللي هو فيغما ام سي بي سيرفر. من بعد غادي ندوي على جيميناي سي ال اي اللي هو واحد الكودين ايجنت بحال كورسور ولا كلود كود اكسيتيرا. هاد الايامات ولاو عندنا بزاف ديال الاوبشنز، وجيميناي سي ال اي اللي هو واحد من احسن الاوبشنز اللي كاينين دابا فور فري. اند غنشوفوا كيفاش غادي نكونيكتيو هاد الجوج، هاو تو كونيكت جيميناي سي ال اي اللي هو واحد الكودين ايجنت مع فيغما ام سي بي سيرفر. واخر حاجه غادي نشوف واحد ليكزامبل يعني نشوفوا هاو ذيس وركس، وغادي ندوي على some best practices اللي you can do them باش تاخذ accurate results من يعني من الكود اللي كيجينيريه لك جيميناي سي ال اي based on Figma MCP. اوكي جود. اول حاجه نبداو بها هو ندوي على شويه على موديل كونتكست بروتوكول ولا ام سي بي as an abbreviation. ام سي بي واحد الاوبن سورس ستاندرد فور كونيكتين اي اي ابليكيشن مع اكسترنال سيستمز. اللي غادي يبان لنا اكثر من هذا الشيء اش كيدير هو ملي كنخدموا بام سي بي اي اي ابليكيشنز لايك كلود شات جي بي تي ولا جيميناي كان كونيكت تو داتا سورسز. مثلا اللي عندك شي لوكال فايلز، عندك شي داتا بيز، او اللي عندك حتى شي تولز بحال مثلا سيرش انجنز ولا فيغما. هذا الشيء فيري باورفول. علاش؟ حيت كيعطيك واحد الابستراكشن لاير فين تقدر تكومونيكيتي مع اكسترنال سيرفرز يقدروا يكومونيكيو نيشان مع ال ال ام ديالك. ولا تقريبا ماشي تقريبا ولا هو ستاندار في الكوميونيكيشن بين تولز وال ال امز. يعني نو ماتر اي ال ام كتخدم به ديباندين على الكونتكست ديالك ولا على النيدز ديالك. تقدر تخدم ب جي بي تي، تخدم بجيميناي، تخدم بكلود، تخدم باي ال ام بغيتي. دونك ما غيشونجي والو هذا الشيء. دونك واحد اتس فيري باورفول. دونك يولي ال ام ديالك مثلا بغيتي ياخذ لك شي داتا من سلاك او لا من يوتيوب او لا من سينيتري او لا من اي تول وحده اخرى. دونك كتخدم بام سي بي بروتوكول باش تعطي ديك الكابابيليتي لل ام ديالك باش ياخذ ديك الداتا، وفي كورس غياخذ معاه حتى البرومبت ديالك باش يدير مثلا سي تريتمون على ديك الداتا ولا يجينيري شي حاجه. هنا واحد الشيما واحد اخر اللي كيبين لينا كيفاش مثلا الا عندك شي شات انترفيس مثلا بحال كلود ديسكتوب ولا جيميناي ولا كورسور. دونك كيكون عندك هنا واحد الام سي بي، عندك البروتوكول اللي دوينا عليه. تقدر تكونيكتي ديك الساعات مع شي داتا بيز مثلا بوستغريس داتا بيز، ولا تكونيكتي مثلا مع نوشن باش يجيب الدوكيومونطاسيون مثلا ديال البروجي ديالك ولا شي حاجه. دونك ديك الساعات انت مثلا كدوي مع مثلا خدام بكورسور، كدوي مع ولا بجيميناي سي ال اي، كدوي معاه كتقول لي بلا ما تمشي للنوشن تكوبي الباج ولا تيليشارجيها بي دي اف وتلوحها للشات وتقول لي شوف نيشان غتعطيها لي انا، تقول لي هذيك الباج اللي سميتها مثلا دوكيومونتيشن خذ منها كاع الداتا ودير لي هذه الحاجه هذه. دونك يعاون بزاف. كاين بزاف ديال الام سي بي سيرفيس اللي باورفول اللي كنخدم بهم تقريبا بزاف. كاين ديال جيرا، كاين ديال جيت لاب، كاين ديال تا اي اس لينت مثلا. كتلقى بزاف ديال التولز ولا الباكاجز كيكون عندهم ام سي بي سيرفر ديالهم. كيعاونك حتى ملي كدير شي ميغراسيون ولا كدير شي حاجه كتكونيكتي داك الام سي بي سيرفر. ملي كدوي مع ال ال كتقول ليه مثلا بغيت نابغريدي الاي اس لينت ديالي الفلات كونفيغ ولا اي اس لينت 9 يعني اخر فيرجن. هنا الاي اي كيبقى يدير ديك كيبدا يخربق، كيبدا يهالوسينيتي. ميم اللي كتكونيكتي مع ام سي بي سيرفر كيمشي بالضبط للدوكيومونطاسيون، كياخذ داك الشيء من الدوكيومونطاسيون وكيعطيك فيري اكوريت ريزولت. مي اوف كورس حنا في الطرق ديال اليوم غادي فوكسيو اكثر على فيغما ام سي بي. دونك هاد الام سي بي هذا اللي كندويو اللي دوينا عليه بزاف شنو كيدير اكسيتيرا، ولكن وات ات انيبل اس تو دو يعني شنو هي هاد الباور، اش من باور كيزيدنا بلاصه ما يعني ما نخدموش عليه ولا
اول حاجه الاي اي ايجنتس باش كنخدموا كان اكسس يور جلوبال كالندر مثلا، ولا نوشن اكتين از مور بيرسونلايزد اي اي اسيستنت. يعني قبل الا كنتي بغيتي دير شي حاجه بحال هكا، انت كتولي ريسبونسابيلتي ديالك انت از ديفلوبر باش تكونيكتيه مع دوك الداتا سورسز وتماناجي الداتا، وخصك انت تكونيكتا مع الاي بي اي مثلا ديال نوشن ولا جوجل كالندر، واتس فيري تشالنج. مي دابا مع ام سي بي وي كان دو ذيس زعما ايزلي. حاجه واحده اخرى، مثلا خدام كلود كود ولا جيميناي كان جينيريت ان انتاير ويب اب يوزينا فيجما ديزاين، اللي هي اللي غادي نشوفوا اليوم. بلاصه ما تاخذ مثلا سكرين شوت ولا شي حاجه، تقدر تعطيه غير اللين ديال داك الفيجما ديزاين، ها هو غادي ياخذ دوك الديزاين توكنز وكلشي، وغادي يجينيري لك واحد الويب انترفيس اللي ريدي تو يوز. اوكي. هنا غير بالنسبه للترمينولوجي اللي كندوي على ام سي بي، كنبقى نقول ام سي بي، مره كنقول ام سي بي سيرفر، مره كنقول كلاينت، غير باش يعني تو سيت ذا جراوند باش نفهموا مزيان. اتس فيري سيمبل، وي وونت دو زعما ديب دايف، ولكن غير تو هاف لايك بيزك اندرستاندين على هذا البروتوكول كيفاش خدام. اول حاجه ملي كندوي على ام سي بي سيرفر، هنا كنريفيري لدوك البروغرامز اللي كيكون عندهم الكونتكست ديال الداتا. يعني فيري ايزي، مثلا خدام بشي مثلا فيجما كيكون عندها داك الام سي بي سيرفر، هي فيجما ديال فيجما مثلا، حيت هي اللي كتعطيني الكونتكست داتا. الا مثلا خدام بسينيتري هي الام سي بي سيرفر، ولا الا عندك شي فايل سيستم ولا شي داتابيس، هذيك هي الام سي بي سيرفر. من بعد كيكون عندك الاي اي ابليكيشن ديالك ولا الاي اي ايجنت هو اللي كيكون الكلاينت. دونك هنا كتكون واحد 1 تو 1 كونيكشن، فين ملي كنبغي شي حاجه كنسول ال ام ديالي، هو مثلا كيمشي يجيبها لي هنا. والام سي بي سيرفرز يقدروا او ميم طون يكونوا لوكال عندك في البي سي ديالك، ولا يقدر يكون ريموت. مثلا في الا خدينا ليكزومبل ديال كلود كود، هو كيخدم بواحد كيراني لك واحد الام سي بي سيرفر لوكالي كيجيري به الفايل سيستم ديالك. مثلا الا بغيتي تخدم سينيتري كتبروفايدي ليك واحد الام سي بي سيرفر اللي هو ريموت، ولا مثلا بحال اي اس لينت مثلا، الا بغيتي تاخذ الدوكيومونطاسيون وقلبتي اي اس لينت مثلا ام سي بي سيرفر، تلقى انه ريموت ام سي بي سيرفر. دونك عندنا هاد بوت اوبشنز ما كيتشونجيش بزاف. هنا غادي ندوي على تو يوز كيسز. كاين هاد الكلب في ليبن اللي مقلق وكيبكي. علاش؟ حيتاش ملي كيعطي سكرين شوتس لي ايجنتس باش يجينيري ليه مثلا واحد الديزاين، ديما كيجينيري ليه داك الديزاين ماشي اكوريت، ما كيعطيش اكوريت ريزلت. و it really makes sense. علاش؟ حيتاش انت ملي كتاخذ واحد سكرين شوت وكتعطيها لل ال ام، هو كيحاول يشوف وكيبدا كاين واحد الجاب بزاف، كاين واحد الجاب كبير. هذا الكونتكست هو ملي كيشوف شي بوطون ما عندوش الاكزاكت بروبرتيز اللي يخدم بهم، ما عندوش الاكزاكت لايت اكسيترا. دونك هنا الاي اي كيبقى يقدر، كيبقى يزيد من عنده باش يجيب شي حاجه اللي نوت ريلي اللي كاينه في السكرين شوت، ولكن غير كتشبه ليها. من بعد كاين هذا الكلب هنا اللي فرحان وصحيح ومتريني، هذا كيخدم بفيجما يمسيب. اش كيدير هنايا؟ ملي كنعطي الاي ايجنت كنعطيه داك الديزاين لينك ديال فيجما، هنا اش كيدير لي داك اللينك؟ كيمشي كياخذ دوك الاكزاكت ديزاين توكنز، مثلا بكاع دوك البروبرتيز ديالهم، بالكالورز، بالفونت سايز، بالاكزاكت بادين والمارجين واللاي اوت كي دايره. وهنا كيعطيني فيري اكوريت ريزلت. دونك اغلبيه بزاف كنشوفهم كيخدموا يعني كيعطيو سكرين شوتس للاي اي، ولا لا كيبقاو ديسكرايبيو ليه يعني جاست باي رايتين، دار لي واحد الديف، دار لي في هذا الكونتينر يكون جريد اكسيترا اكسيترا. ما كيعطينيش الطريقه، ما كتعطينيش اكوريت ريزلتس. بات ملي كنخدم في فيجما ام سي بي ستيل كاين واحد المارج فور امبروفمنت، ولكن وي جيت واي بيتر زعما ريزلتس في الجينيريشن. دونك ملي دوينا على ام سي بي اون جينيرال، دابا غادي ندوي عليه لا في الكونتكست ديال كونيكتين نيت ويز فيجما. كيكون عندك واحد الاي اي ايجنت، نامبورت كيل اي اي ايجنت اللي كتخدم به، كيما بيكون كلود كود، جيميناي، كيرسور اكسيتيرا. هنا ملي كنكونيكتي مع الام سي بي سيرفر كيعطيك واحد الباور ديال انه تقدر تكونيكتي مع بزاف د الحوايج. اوف كورس فيجما فيها بزاف ديال التولز، فيها ديف مود لي بيد فيرجن، ولكن المهم حتى هو مزيان. كاين فيجما ديزاين، عندي فيج جام. دونك اي حاجه من هذا الشيء تقدر تكومونيكي معاها دايركتلي من ال ال ام ديالك. دونك ما كتبقاش غادي جاي ولا تكوبي ولا تبقى تكوبي كولي تحط في ال ال ام باش يجينيري. كتبقى مكونسونطري غير في اليو اي ديال الاي اي ايجنت باش خدام، هو اوتوماتيكمون كيمشي يجيب لك داكشي اللي بغيتي. دونك هاد الفيجما ام سي باش كيدير؟ اول حاجه كيجينيري لك الكود من سيليكتيد فريمز، يعني كتعطيها غير واحد الفريم ديال الديزاين، وهو اوتوماتيكمون كيجينيري كياخذ الكونتكست ديالو كامل، وكيعطيه الام سي بي كلاينت اللي هو في داك الاي اي ايجنت باش كتخدم، وباش يجينيري لك اكوريت ريزولت.
دونك كيقولي لك كلشي اللي كاين في الديزاين ديالك هذوك الفاريبلز الكومبوننتس وحتى اللايوت وكيجيبها لك ديريكتلي الاي دي اي باش كتخدم معاه. ناخذ واحد اكزومبل. مثلا عندي واحد ديزاين سيستيم هنايا ملي كنخدم بام سي بي وكنكون مقاد شي حاجه بحال هكا، ملي كنقول ليه جينيري ليا مثلا هاد الباج هو اوتوماتيكمون كيفهم يعني من داك الديزاين هاد البوطون ديجا راه هو التايب ديالو برايمري، كيمشي كياخذ ليا الاكزاكت بروبرتيز اللي انا داير فيغما. دونك ملي كيجينيري ليا واحد البوطون كيجينيري ليا بدوك الاكزاكت بروبرتيز بنفس البوردر بالشادو بنفس الفونت سايز بكلشي. دونك داك الهالوسينيشن ما كيبقاش. وكيعطيك يعني it makes sense انه يعطيك way more better results دار انك تعطيه غير سكرين شوت اللي هنا هو ما عندوش البروبرتيز. ناخذ واحد ليكزومبل فاش غادي يبان لينا مزيان. مثلا هذا هو الديزاين ديال فيغما ديالي. هنا درت واحد سكرين شوت، هنا درت واحد الكابتشر ديكول لهاد الفوتر هادي وغنعطي نعطيها للاليم انا ندير لي سكرين شوت غادي يقول لي شوف بغيت كتجينيري لي هذا الديزاين هذا. اوف كورس ذيس از ميك سنس انه هذه هي ديك ويك ويك فيرجن يعطيك واحد الريزالتس اللي ماشي اكوريت، غيبقى هالوسينيتي ليك كتبقى دير دوك الي روتور وتبقى تقول ليه بليز دو نو ميستيكس، تبقى تقول ليه بليز باش يجينيري لك بهاد الريزالتس. بات ويوزين فيغما ام سي بي باش تقدر دير حاجه واحده هي انك غير تسيليكتي، غير كتمشي لفيغما كتسيليكتي دوك النودز ديال الديزاين ديالك وكتمشي اوف كورس هذه سترونغ فيرجن اش غدير ما غتكوبي والو، غير غادي تسيليكتي الفريمز غتسيليكتيهم وغادي تمشي للاي اي لذاك اللي اجنت ديالك في هذا ليكزومبل اللي خديتي في سكرين شوت كيرسور غادي تقول ليه شوف بغيتك تقرا ليا الكورنتلي سيليكتد نود. صافي هادشي اللي بغيتك دير. راه دابا انا في فيغما مسيليكتي شي حاجه نقول ليه داكشي اللي مسيليكتي دابا انا كورنتلي فيغما بغيتك تقرا ليا سيليكتد نود غتسكاني داك التكست اللي فيه ريبليس داك the extracted text from the image offer me list nodes that don't need replacement delete. دونك قلت لي سي غتمشي ليا الفيغما داكشي اللي مسيليكتي انا دابا خذو حطوا ليا عندي في الكود. دونك هنا اش غادي يدير ليا اوتوماتيكمون كيبدا يدير شي ام سي بي كولز باش انه يجيب ليا دوك النوتس اللي كاينين لداخل وكيجيب ليا الداتا كامله بحال اللي شفتي هنايا جاب ليا ديك الداتا ديال التكست ميرشانت ولا ما عرفتش شنو فيها. دونك كيمشي يجيب ليا ديك الداتا وكيكوديها ليا هنا وكيعطيني واحد الريزولت اللي بحال هكا. دونك هادشي كامل انا ما خرجتش من الاي دي اي ديالي بلاصه ما نعطيه سكرين شوت وداكشي انا مشيت لفيغما سيليكسيونيت داكشي اللي بغيت مشيت عنده قلت ليه داكشي اللي دابا انا مسيليكسيوني كوديه ليا خذ ليا منه الكونتكست اكسيتيرا مشى دار ام سي بي كولز وجابوا لي وكودها لي. دونك اتس ريلي ايزي وريلي ستريت فورورد وكتنقص لك بزاف ديك الكاب اللي كتكون ديال الكونتكست ولا ديال الهالوسينيشن. اوكي كويس. دابا من الاول دويت بزاف على شنو هو ام سي بي ولاش كيصلح دويت على فيغما ام سي بي. هنا باقي واحد البيسين بيس اللي داير عليها الطرق حتى هي اللي هي جيميني سي ال اي. دونك بالنسبه لجيميني سي ال اي هو واحد الاوبن سورس اي اي ايجنت اللي كيخلينا يعني اللي برينكس ذا باور ديال جيميناي الموديل ديال جوجل دايركتلي انتو يور تيرمينال. وهاد التول فور فري اللي كنت بديت كنخدم بها وكتخدم في التيرمينال يعني نو ماتر الا كان عندك شي بريفيليج مثلا ما بغيتيش تمشي للكيرسور كتخدم بشي اي دي اي مثلا كتخدم في اس كود ولا كتبقى شي ويب ستور ولا كتخدم بتيرمينال بيزد اي دي ايز بحال نيو في ام اكسيترا. دونك هنا كتبقى غير في التيرمينال اللي كيعطيك واحد يعني الا كنتي فيري بيكي على الاي دي اي باش كتخدم و اتس فري. اتس فري دي ار فيري جينيريس بالتوكنز اللي كيعطيوك. دونك من غير لا كدير سام ريلي زعما بيك ميغريشنز ولا اوبريشنز قليل فاش غطيح في دوك لي كا فاش غيسالوا لك التوكنز ديالنا. دونك هذا هو اليو اي ديال جيميني سي ال اي. دونك كترانيها في التيرمينال ديالك من بعد ما كتانستالي اوتوماتيكمون كطابي جيميناي اونتري وكيعطيك هذا الويب انترفيس صافي بحال كدوي مع كيرسور ولا اكسيترا عنده لاكسي الفايل سيستيم ديالك كيمشي يديتي لك الفايلز يدير الكولز اللي بحال الام سي بي اس اكسيترا. دونك هنا فين غادي نحاولوا نشوفوا زعما سام اذر ميسين بيسز. اول حاجه غادي نبداو بها غادي ندويو على واحد التول ديال واحد الام سي بي سيرفر اللي هو اوبن سورس اللي هو هذا فيغما ام سي بي. هذا تقدر تكونفيغيري مع اي اي دي اي كتخدم. انا الصراحه ما كنفضلش نخدم حيتاش فيغما عندهم واحد الام سي بي سيرفر ديالهم يعني اللي الفيغما تيم هي اللي مقاده. في الاول ما كانش فابور كان غير في البرو بلانز من بعد زادوه حتى في الفري بلانز مي كنفضل انني نبقى ديما خدام بهذا حيتاش غدا ولا بعدو كورسيرتي عاوتاني غتمشي تزيد شي حاجه ولا تبدل شي حاجه. دونك كنفضل نخدم بهذا اللي اوبن سورس.
باش تكونفيغوريه كلشي ستيبس كاينين هنايا يعني في هاد الNPM باكاج. عاطين كلشي في الدوكيومونطاسيون ديال أنك تجي لهنايا، كتكوبي ديباندين واش you're using ويندوز ولا لينكس. دونك كتكوبي هادشي وكتزيدو في الsettings ديال الIDE باش كتخدم. وof course بالنسبة لGemini CLI راه open source، دونك تقدر تمشي للريبو ديالهم اللي هي Gemini CLI، غادي تلقى كاع steps باش أنك تدخلها. It's really simple. You just do npm install زعما globally Gemini Google CLI، ولا إلا خدام بشي برو مثلا في ماك إلا عندك شي باكاج مانجر وهو كيدخلها لك. فوالا. حاجه واحده اخرى ديباندينو بالنسبه لنا ندوي على الكونتكست ديال الماك. دونك في الماك في الروت دايركتوري ديالك غادي ملي غادي تانستالي غادي يكون عندك واحد الهيدن فايل اللي هو دات جيميناي. غادي نكبر شويه. دونك هنايا عندك واحد الفايل اللي هو سيتينغز جيسون، هو فاش غادي تاخذ ديك الكونفيغ اللي كاينه هنايا في الباكاج مانجر ديال فيغما ام سي بي، وتحطها في داك. يعني بالنسبه للكونفيغ اتس ريلي ستريت فورورد. اي دونت ثينك زعما يو ستراغل باش انك تكونفيغوري تكونيكتي فيغما ام سي بي سيرفر مع جيمينا. وابخي من بعد هذه هي الانترفاس ديال جيمينا غير باش نعطيكم فول اكسبيرينس من اللي غادي تدخلها. دونك يفو غادي تسالي لانستالاسيون، غادي تدخل شي بروجي اللي عندك. مثلا انا هنايا عندي ماي رياكت تايل ويند اب، عندي واحد البروجي هو اللي غادي نديرو به الديمو. اوتوماتيكمون جوست تايب جيمينا غادير اونتري، وهنا كيتلونسا لك الاي اي ايجنت. دونك هنا ديريكتومون بحال خدام كيرسور ديريكتومون تقدر تقول ليه مثلا كودي لي هادي، بدل لي هاد نقدر نطاقي الفايلز. مثلا عندي واحد الاب جي اس اكس، نقدر ندير اونتري نقول ليه هاد الفيشي بدلوا لي اكسيتيرا. دونك كتبقى هنايا كتكود، ماشي كتكودي ولكن يو فايب كود هنا نيشان عندكم الترمان. اوكي جريت. دونك نبداو باول اكزومبل غادي نديروه. هو مثلا عندي هنايا واحد الابليكيشن. كاينه الستيب الاولى مثلا هذه بغيت نكوديها ما كنعرفش كيفاش نكودي او لا ما مساليش، بغيت غير نفايب كودي شي حاجه بالزربه. عندنا داك الاوبشن الاول اللي دوينا عليه هو ديال ندير سكرين شوت، ودوينا على انه علاش اتس فيري فرستريتين انك دير هذه القضيه هذه، حيتاش ملي غادي تعطيها ال ال غادي يبقى يروان، هو غيهالوسينيتي، وانت غادي دير باك اند فور تقول ليه قالت لي هذه صحح لي هذه اكسيتيرا. اذرويز من بعد ما كتكونيكتي فيغما ام سي بي مع جيمينا نقدر غير نسيليكتيها او لا، غير فور ذا سيك اوف دوين نقدر نكوبي اللينك للسيليكشن بحال هكا، وغادي نمشي عنده نقول ليه كودي لي هاد لابليكاسيون. باي ذا واي راني هاد لابليكاسيون غير باش نشوف دابا شنو كاين فيها. دونك نديرو ان بي ام ران ديف اب. هاد الابليكاسيون فيها والو، فيها واحد هالو. فوالا فيها ابليكاسيون خاويه فيها هالو. دونك حتى الا مشينا للكود ديالها هنايا، الا جيت لهنايا اب جي اس اكس ما فيها والو. دونك فيها غير الوورد، وحتى في تايل ويند كونفيغ عندي ما فيها ستايل، يعني ليترلي امتي بروجيكت. دونك هنا اش غادي نقول ليه هاد السيليكشن هادي اللي درت غادي نكوبي سيليكشن، كوبي لينك سيليكشن. غادي نمشي عنده نقول ليه هلو يوز مثلا فيغما ام سي بي تو جيت ذيس ديزاين اب. ابخي غادي نقول ليه سام تيبس مثلا غير باش يعطينا اكوريت ريزون. نقول ليه بي كونسيستنت with naming conventions of design properties. مثلا design properties اللي ديجا انا خدام بهم فيغما ان فيغما، وغير مثلا باش انه يكون عندي داكشي فيري ريوزابل نقول ليه مثلا دوك الديزاينز اللي كيتعاودوا بزاف ديرهم لي في تايب وين كونفيغ ديالي and abstract reusable design properties and my tailwind config مثلا. صافي دونك غير فور ذا سيك اوف تيستين زعما دغيا. هنا غادي نقول ليه اوكي انا عطيته دابا الديزاين. اول حاجه غادي يديرها دابا غادي يدير لي واحد الكول ام سي بي سيرفر ديال فيغما باش انه يجيب لي الديزاين توكنز اللي عندي في هذه الانترفاس هذه. دونك غادي يمشي يجيب لي كاع الكونتنت وكاع داكشي اللي كاين. مثلا لا سيليكسيون شي حاجه راه ندير لي مثلا بحال هذا البوطون، غادي يمشي يجيب لي البوردر ديالو، التكست، الكونتنت ديالو، ستروك يعني اللي هو البوردر شحال فيه اكسيتيرا. غيمشي يجيب لي هذا الشيء كامل. دونك it's taking some time which is very normal, it's okay. هنايا اش قال لي بغى يكزيكوتي هذا الام سي بي سيرفر اللي سميتو فريم لينك فيغما ام سي بي اللي وريتكم دابا. في واحد التول اللي سميتها جيت فيغما داتا، هي اللي غادي تجيتي لي ديك الداتا. هنا نقول ليه اولويز الو زعما باش يديرها اوتوماتيكمون. فوالا دونك انا كما كتشوفوا مشى جاب لي زعما كاع دوك ديزاين توكنز اللي كاينين في داك الفريم
اللي عندي هنا في فيجما. هو دابا كياناليزيهم اكسيتيرا. دونك هنا بديتي ليا زعما التايل ويند كونفيغ بدوك البروبرتيز اللي كاينين في الديزاين ديالي. اوكي فوالا هنا دار لي هذاك تايل ويند كونفيغ، نقدروا نطلعوا عليه هذا اولويز الو غير باش ما نتسناوش. دونك هنا الا مشيت نشوف تايل ويند كونفيغ عندي ها هو مشى جاب لي الكولرز ديال الوايت بلاك جراي بنفس السميات اللي انا مسميهم عندي فيغما. شي زعما مزيان انه يكون عندك نفس ستوندار ديال النيمين عندك بوت في فيغما وفي هذاك غادي يعاون بزاف في الجينيريشن، غادي يكون كونسيستنت. وحتى بالنسبه للبوردرز مثلا باش كنخدم بريديوس هنا اللي جيت لهنايا عندي واحد البوطون فيه البوردر ريديوس. نشوف في نفس الجيميناي ديالنا هنا قال لي فوالا هنا اش بغى يدير، بغى يجيب لي الاسيتس. الا لاحظتي هنايا في الديزاين عندي واحد اللوغو، عندي شي لوغوات هنا اوتوماتيكمون. قبلاش كان خصني انا نجي نسيليكسيوني هذا اللوغو نتيليشارجي، نجي نتيليشارجي داك اللوغو ونحطو عندي في الفايل سيستم. هو اوتوماتيكمون غيتكلف، يعني هو غادي يمشي يداونلودي لي هذا اللي يكون بوحدو وغادي يديرها لي في الفايل سيستم هنا. دونك نخليوه يكري هذا الديريكتوري ديال الايكونز. وهنا شوف كاين دابا اش كيدير، كيداونلودي لي الاس في جي لوغو. هو رانا واحد التول اللي كاينه في الام سي بي سيرفر ديال فيغما باش انه يجيب لي اللوغو. دونك انا جيت الايكونز سورس اسيتس ايكونز. دونك عندي في السورس في الاسيتس هنايا هو الايكونز، هي تيليشارجي هذاك اللوغو حطو لي بوحدو which is really powerful. وكي يعني كيسرع لك الخدمه بزاف. كاين بزاف ديال الحوايج اللي مانيوال وورك ما كتخدمش عقلك باش ديرهم، غير كيديو لك شويه د الوقت يعني كديرهم مانيولي without really thinking about it. بحال هاد الحوايج ريلي تينك انه الاي اي زعما مزيان يهنيك من بحال هاد الحوايج ديال مثلا يتيليشارجي لك الاسيت. هنا مشى تيليشارجي لي حتى الفوتر اللي يعني اللوغو فوتر. الا جينا لهنا هاد اللوغو فوتر هادي اللي كاينه هي مشى تيليشارجيها ليا بالايكونز اكسترا. اوكي دابا نتسناو يسالي لي كلشي. هاد هي الفوتر اللي ديجا عندي كما شفتي هنا في الديزاين. هادشي كامل عطيتو غير ليان، يعني ما درت لا سكرين شوت لا والو. دوكا مشى دابا كيكودي لي هادشي كامل. It's really easy و really powerful. والفاكت انه هادشي كامل فابور it's crazy حيتاش جيميناي سي اي لاي فابور وفيغما ام سي بي فيغما. اوف كورس دابا خدام انايا بالكونت بيرسونيل ديالي اللي هو زعما الفري بلان اللي كاين عند كلشي. دونك الفاكت انك تقدر دير شي حاجه بحال هكا فابور كتجيني انا it's really crazy حيتاش it's really powerful. وهنا بزاف ديال الحوايج داروا بلا ما نقيس حتى شي سطر د الكود. هنا هو غيراني ليا دابا الكود يدير npm install و npm run dev نخليه يديرها. اند نقدر نمشي لهنا نشوف نيشان بلا ما نتسناه. فوالا دوك هنا it's really weird هاد الريزالت. فوالا حيتاش غير ريفريش هنايا it's not really perfect بحال الريزالت اللي درت انا هنايا but it's good. يعني it's there is room for improvement. علاش؟ حيتاش ملي جيت للبروجي ريلي راه كان يمتي بروجيكت ما عذبتش راسي بزاف مع زعما السيتين اب ديال البروجي مثلا باش نبدا بشي حاجه ريلي بديت بواحد البويدر بليت اللي خاوي غير باش تو هاف ا بيتر ايديا على البروسيس كيفاش دير باش نديرو هادشي كامل اونصومبل. دونك هنا ملي غادي يجيو الستيبس ديال كتجينا شي حاجه بلاي اي مي ما دارش اكزاكتومون داكشي اللي انت باغي. هاو تو ديل ويز ذس، يعني بلاص ما انه نبليمي الاي اي ولا نبقى زعما نتعصب عليه ولا شي حاجه. اي شود ثينك اباوت انا شنو نقدر ندير ديفرنتلي تو هيلب ات باش يعطيني اكوريت ريزولتس. هنا غادي ندويو على حيتاش كاع الداتا كيجيبها من فيغما. دونك من الاول من فيغما خصني نكون كنقاد ليه كلشي يكون مزيان. هنا غادي ندويو على واحد الكونسيبت اللي سميتو اوتو لايت. هاد الكونسيبت كاين شويه في فيغما. الناس اللي ما عندهمش مع الديزاين اي ويل سي زعما ان فيري سيمبل تيرمز. يعني ملي كتكتب ديزاين في فيغما هاد الكونسيبت هذا كيعاونك باش تقاد اللايوت. مثلا هنايا كتجروبي واحد الاليمنتس وكتسبيسيفي لهم فيغما كيفاش هاد لي زيليمون بغيتهم يتحطوا. مثلا هنايا عندي الفيرتيكال لايوت، عندي الاوريزونتال لايوت والراب. الا بحال كتكودي في الاكس بوكس ولكن في فيغما. هادشي باش كيعاون. دونك ملي كتحاول دير هادشي كامل بحال
الاوتو لايوت ملي كديرها في فيغما، داك ال اللي كيجيب لك ديك اللايوت ديالك باش يكوديها كيكون عنده مور اكوريت كونتكست باش انه يكودي لك داكشي من الدقه الاولى. انستاد مثلا الا كريتي غير واحد الفريم وبقيتي كتحط فوق منه داكشي، هو ملي غادي يوصلوا داك الجيسون اش غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه واحد الريكتانجل، وداك الريكتانجل فوق منه راه كاينين 3 د السيركلز. يعني ما كايناش واحد الغولاسيون ما بين داك الكونتينر وما بين دوك السيركلز ب3 اللي محطوطين فوق الديف. هنا داك ال ال ام غيحطهم كيما بغا، هنا كتخلي ليه الروم باش انه يدير الهالوسينيشن. اذروايز ملي كنخدم بالاوتو لايوت هنا كتكون واحد الغولاسيون ما بين الكونتينر وما بين دوك السيركلز ب3 اللي محطوطين في داك الكونتينر. دونك هنا ال ام غادي يدير لك واحد اللايوت اللي مور اكو. فوالا بحال هكا مثلا ما تقدر ديرها حتى بحال الجريد مثلا ملي غادي نقاد الاوتو لايوت عندي فيغما باش انه مثلا نسبيسيفي ليه بالجريد سيستم كيفاش تحط ليا لي زيمج. ملي غادي ياخذها ليا داك ال ام ديالي ملي غادي يوصلوا داك الجيسون غادي يوصلوا بالديزاين اليمنتس وحتى بالريليشن شيب ما بين دوك الديزاين اليمنتس. دونك هنا ملي غادي يجينيري لي واحد الريزولت غادي يكونوا ريلي اكوريت. فوالا this is زعما idea about setup how to do it و how it works. دونك كيما كتشوف دابا ميم با ما عرفتش شي 2 دقائق اكسيترا راه ديجا كوتين كود كودا ليا ديزاين اللي كاين هنا. و يو ويل نوتيس انه الا بديتي بواحد البويلر بليت اللي خاوي كيما درت انا كل مره غادي يعطيك واحد الريزولتس اللي توتالي مختلفين which is زعما which is اوكي حيتاش بديت بويلر بليت خاوي. اذروايز ملي داك البويلر بليت كود ديالك باش بديتي من الاول ديجا فيه واحد الكودين كونفنشنز وحتى كتزيد فيه دوك الريدمي فايلز ديال ولا كنقولوا ليه دوك الكودين رولز. دوك الرولز ديال اللي كيخدموا بهم الاي اي ايجنتس. مثلا الا قلبنا على كودين كودين رولز في جيميناي سي لاي كاين واحد الكونفنشن ديال كيفاش تكريهم وكيفاش تكتبهم. كيكون واحد المارك داون فايلز قلب عليهم. فوالا نخدموا بنانيت. دوك ملي في دوك جيمينا كيكون واحد جيمينا واحد المارك داون فايل هو فين كتسبيسيفي دوك الكودين ستايل رولز ديالك ولا الاركتيكتور جايد لاينز ولا التكنولوجي ستاك بريفيرنس اكسيترا. هادشي كيعاونوا باش ملي بدا فروم سكراتش يكون ديجا عنده واحد الباز ديال النولج اللي انت فيها لي بريفيرونس ديالك وكيفاش كتبغي تكود. دونك هادشي كيعاونوا باش يعطيك اكوريت ريزولتس. دابا هاد ليكزامبل اللي درنا فريمون بدينا فروم سكراتش. كاينين اذر يوزاجز زعما هنايا باش الا بينا نخدموا فيغما ام سي بي مثلا باي ذا واي حيت راه يتسعني اي ايجنت فيغما راه تقدر تقاد به الديزاينز حتى ديال الموبايل ابليكيشنز. دونك هادشي ملي كنديرو ما كنديروش غير على الويب ولكن نامبورت كيل بلاتفورم كتكودي ليها. مثلا عندي هاد الديزاين هذا غتسي مثلا كنكودي بفلاتر ولا كنكودي برياكت نيتيف ولا كنكودي حتى نيتيف بسويفت ولا شي حاجه اخرى. دونك مثلا هنا عندي واحد اللايوت اللي بغيت ندير فيها واحد الموك ديتا وهنايا عندي واحد جيسون مثلا فيه سونغز مثلا حيتاش انا هنايا عندي واحد البلاي ليست مثلا ديال تايتل ديسكريبشن و اكسيتورا شي بودكاست ولا شي سونغز بغيت نخدمهم. هنا عندي نقدر نعطي واحد جيسون مثلا نجينيريه بشي ال ام اخر ولا نجينيري بشات جي بي تي اكسيتورا نقول ليه جينيري لي واحد جيسون ديال الموك ديتا. وهاد جيسون غادي تعطيه الكودين ايجنت ديالك وغادي تعطيه معاه هاد فيغما ديزاين واوتوماتيكمون هو غادي يعمرهم لك. دونك كاينين بزاف ديال مثلا هنا كاين واحد الاكزامبل ديال نقول ليه طرقته فيغما باش تاخذ السيليكتيد نود دونك تكون ديجا مسيليكسيوني هذه تقول ليه ريد انت اندرستاند ديز ديزاين سكاني داك التكست اللي فيه وبارسي هاد الداتا اللي كاينه مثلا في داك الجيسون فايل اللي غادي نكون حطيته عندي في البروجي باش تريبليسي ديك الموكاب ديالك. دونك كاين بزاف ديال اليوز كيسز بزاف ديال هذاك مي اون جينيرال انا كنخدمو بزاف باش انني نكودي به الانترفيسز. فوالا دونك نرجعو للسلايدز ديالنا. جو بونس تقريبا دابا درت نص ساعه. هنا غادي ندوي على واحد الحاجه اخرى اللي really interesting topic اللي هو I want AI to do my laundry in dishes so I can focus on my art in the writing not to do my art in the writing while I go do the laundry in the dishes. يعني بصراحه واحد الحاجه اللي كنلاحظها ملي كنخدم بزاف بهاد الكودين هو كيديروا ديك الفان بارت ديال الكوديو اكسيتيرا وانت كيبقاو لك غير دوك المشاكل مثلا ديال الكونفيغز شي مشاكل اخرين ديال السيت اب د بروجي. دونك ديك الفان بارت اللي كاينه في الديفلوبمنت اكسيتيرا ما كتبقاش ديال اولا شي ناس اخرين كيجيو كياخذوا داك ال ام ما كياخذوش واحد الوقت باش انهم يفكروا اباوت البرودكت اباوت اليوزر اباوت داك
كيفاش اليوزر يترافيرسي يعني لابليكاسيون ديالي ولا داك اليو اكس رايتين ولا اكسيتيرا، كيمشيو ديجا لل ال ام كيبقاو يخلقوا كيقول ليه دير ليا دير ليا. وهذا الشيء كنلاحظوه بزاف. الا دابا كتشوف كاع دوك الاي اي ابليكيشنز اللي مقادين غير بالاي اي بالفايب كودين، تقريبا كتلقى فيهم كاع نفس الكولرز، نفس دوك الجريدينز اللي مديورين بنفسجي، نفس يعني كتحس بكاع الويب سايتس ولاو بحال وعندهم السيم بيرسوناليتي والسيم كلشي. دونك اتس ريلي امبورطانت انه زعما ما نساوش هاد البارتي هادي ديال انه ملي كتكون شي حاجه ولا ملي كدير شي حاجه وي نيد بحال كدير شي ارت، وي نيد تو فيل يور بيرسوناليتي ويور ستايل اوف رايتين كتريفليكتا من الخدمه اللي كدير. So I guess this is all. دي مشيت بالعادي but yeah, that's my take زعما about using AI agents to code زعما to build stuff. So that's all for my presentation. I hope تكون عجبتكم ولا استفدتوا شي حاجه اليوم. If you want يعني to get in touch, this is my X account و my Instagram account و if you have any questions ولا شي حاجه please نمشي نشوف الشات اللي كان شي questions ولا شي حاجه to answer. Voilà, I will stop sharing. Et Well, thank you. To be honest, الصراحة normalement en étant البيرسون اللي كنت كنورغانيزي بزاف د l'événement كانت أكتر حاجة كتاخد ديال الوقت هو الديزاين. Et notamment يعني الناس اللي ما عمرهم ما خداو الديزاين كيحاولوا أنهم خصهم يقادو لي باج، خصهم يقادو بزاف د الحوايج. هادو من الحوايج اللي أنهم كانوا كيعكزوا بنادم على أنهم مثلًا الproduct ديالهم يلونسيو، événement يقادوه. يعني ملي كتكون الAI حتى هي كتعاوننا بالprompt وكذا، هادي حاجة مزيانة. يس اوف كورس صراحه كتعاون بزاف حتى بالنسبه للايديشن. مثلا ملي كيما زعما حس بيك داك القضيه ملي كتورغانيزي شي حاجه، يعني كيكونوا بزاف ديال الديزاين اليمنتس خصك تقادهم بزاف د الحوايج ريلي اوفرويلمين. مي الاي اي كيجيني كيعاون بزاف في الايديشن. يعني مثلا كتجينيري به الافكار، مي كتبقى الريسبونسابيلتي ديالك انت ديال تعرف تسيليكتي الافكار، تعرف يعني تحولهم لشي كونكريت اكزامبلز بلا ما نحسوا بالاي اي بديك فهمتي ديك الاي اي يو فيل زعما كتشوف شي ديزاين ولا كتشوف شي حاجه مكتوبه يو كان جاست فيل انه زعما يا هذاك الشيء ويتسري لي حقاش صراحه ديستربني. yes because هذا هو البلان. كتكون عندك ليدي وكتكون excited أنه توجدها، ولكن فاش كتوصل للبراكتيس ما كيكونش عندك التولز ولا كيفاش تما كتولي كذا. هادي سي فريمون من الحوايج لأنهم هنا اللي كتكون AI كتعاوننا نيت as a assistant اللي كنحتاجوها. يس ديفنتلي. وبالخصوص في دوك الحوايج اللي كيما انت دابا مونسيونيت بالحوايج اللي ما كنتش كنحملهم، هو مثلا باش انني نداونلودي الاسيتس مثلا باش نخدم بهم في البروجي. مثلا كاينه شي ايماج، كاينه شي حاجه، شي حوايج كنديرهم انا ما كنفكرش، غير خصني نمشي نتيليشارجي ايماج، خصني نمشي نحطها في الفيشي ونمشي لينكيها. بحال هاد الحوايج اللي ما كتفكرش، ماشي شي حوايج اللي محتاجين بزاف كيديو بزاف د المجهود على والو، كان اوتوميت دم ايزلي تولز بحال هكا. indeed. وبالخصوص أنه أنا بالنسبة لي ما كنتش كنخدم بفيغما، كنت مور كانفا تيم. علاش؟ لحقاش كانوا لي تومبليت كيكونوا واجدين و easy drag and drop etc. مي فاش بديت بالخصوص فاش بديت سميتو مع الكوميونيتي مع بيزتك، كان الديزاينر ديالنا كيستعمل فيغما، تما وليت كنشوف كنكتشف كدا هادي يعني. ومن الناس أنا عاد وليت كنشوف الايجنت دابا اللي ولا على حسب الديزاين، وهادي شي حاجة اللي فريمون انتريستين. شكرا لك بزاف البشير. كاين شي حاجة كلمة أخيرة تقولها للناس؟ واش ما كاينش شي كيسيون؟ انا شفت الشات دابا بان لي ما كاين حتى شي كيسيون. وي سي سا. صافي. ولا كاينه شي حاجه صراحه بغيت نقولها للناس، ما عرفتش انه ستيك تو ذا بيزكس. يعني ما تنقش لي شي حاجه اللي واحد الحاجه اللي نصيحه كنعطيها حتى لراسي ماشي زعما غير الناس، لانه يكون عندك واحد السوليد اندرستاند ديال البيزكس الحاجه قبل ما تمشي تو دو ريلي كومبليكيتد ستاف. وانا صراحه تيم فيغما ماشي تيم كارفا. علاش؟ حيت هذه حاجه واحده اخرى اللي نعطيهم نصيحه بلي تخدم في فيغما. كتجيني واحد اللي تقدر دير بها كلشي، تقدر تقاد بها الديزاينز، تقدر تقاد بها يعني يو ايز، تقدر تقاد بها بزاف د الحوايج. كتجيني واحد اللي لا انفيستيتي باش تعلم البيزكس ديالها دابا ولات كتجيني اي حاجه دغيا كنقادها بفيغما، يعني كتجيني ما سو هذا نصيحه اخرى زعما نو بريشر. تا كانفا صراحه از جود. اي تول
gets the job done يعني راه مزيان. ما عرفتش واش عائشة ولا أنا اللي مشات ليا كونيكسيون. Salut, هلو. je crois Hicham مشات ليها الكونيكسيون. شكرا بزاف خويا البشير، ميرسي بوكو بور مرحبا لو مرحبا، فوالا شكرا لكم تانتوما، شكرا ليكيب بيزتك الكونفيرونس. دارك. الله شكرا. يعطيك. الوغ غادي ندوزو للتولك الثاني، يكون معنا سي عبد الغني. غنهضروا على الان تو ان تيست و خصوصا بلاي رايت. نتسناو سي عبد الغني يرجع. اون اتوندون كاينه مسابقه باش نربحوا الجيف اواي اللي غادي يكون فيه التيشيرت ديال بيزتيك كونفيرونس. ما عليكم الا انكم تكومونتيو بيزتيك كونف كما مكتوبه لتحت بيزتيك كونف. تيشيرت غنعطيو فيري ليميتد كيقولوا فيري ليميتد، غنعطيوه في الجيف اواي اللي هو بحال هكا. هاد التيشيرت غادي نعطيوه ان شاء الله في الجيف اواي. ديكو كومونتيو بيزتيك كونف وغادي نديرو واحد السحب القرعه للناس اللي غادي يربحوا، يكون جوج ثلاثه الناس. الوغ مرحبا سي عبد الغني، الا كان ممكن تزيد السلايد ديالك. مرحبا، كتسمعوني؟ وي كنسمعك. الوغ عائشه رجعات، لكن مرحبا عائشه، لكن الميكرو انسحب. شكرا. مرحبا بك أشيبان. كنعتذر، كان واحد العطل في الانترنت كتقطع. ماشي مشكل، صافي. أنا نبارطاجي entire screen share. قولوا لي واش كتشوفوا. اوكي، انا بارطاجي سي بون. يس. غير واحد الملاحظة قبل ما نمشي. نورمالمون كاين واحد الكومونتير بالنسبة لينا ما تقدرش تجي. نو كانت هي اللي غدوز، ولكن عندها كونطران ديال الخدمة، داكشي علاش ما غاديش تقدر تحضر معنا. كنا بغينا نشوفوها، ساعة للأسف الخدمة هي الأولى. دونك مكايناش لينا هاد المرة، ولكن كاين عندنا أشيبان، كاين بزاف الناس آخرين واعرين اللي كيستاهلوا تفرجوا فيهم. دونك المنصة لك و لا شكرا تشي بيت كونفيدونس. شكرا. سلام كلشي. شكرا لليكيب ديال بيزتك كونف على الكونفيرونس، على لورغانيزاسيون، وعلى بركة الله. ارتئيت أنه نهضر شوية على playwright اللي هو واحد الفريمورك غولاتيفمون جديد وواعر بزاف. دونك كنهضروا شوية على الان تو ان تيستين وبالضبط على playwright. قبل ذلك أنا عبد الغني أشيبان، lead DevOps engineer في GE Healthcare في لا ريجون باريزيان، في باريس تقريبا. وشنو كندير بالضبط؟ كنحاول نالينيي لي استراتيجي ديفوبس مع البيزنس جولز، مع شنو باغيه لورغانيزاسيون ايتترا. كنالينيو لا فيزيون ديفوبس مع داكشي. نديزاينيو وكنمانتوني لا سوفتوير فاكتوري ولي بايبلاين وداك الهيلمان كامل. وكنماناجي حتى لي سوفتوير ريليزز، لي فيرسيون اللي كنخرجوا، الريليز نوتس ما إلى ذلك. وبيان سور هادشي ميمكنش يدار كلّه بدون automation. دونك كندير ان بو دو هادشي كلشي. دونك اليوم في على playwright لاجوندا غيكون تري سامبل ستريت فورورد. علاش؟ شنو هو playwright؟ علاش playwright؟ شنو هما الكي كونسيبت اللي جا بيهم playwright بارابور لي فريموركس الاخرين. و let's play with playwright. غنلعبوا شويه playwright، واحد الديمو، نحاول نديرو اون ديمو رابيد على باش نشوفوا الكونسيبت ديال لي كونسيبت ديالهم ديال playwright.
وفي الاخر واحد الفاينل تيبس و تيك اويز وديسكوسيون الا كان عندكم دي كيستيون ايتترا. وقبل كل شيء عاوتاني disclaimer this is not a playwright course. so ما تسناش مني انني ندير لك كور ماجسترال ديال playwright ها شنو ولا تخرج من مورا هاد لا سيسيون expert playwright. نو هادي introduction to playwright وهاد لا سيسيون الهدف ديالها هو to provide the foundation for future exploration further exploration في غير بما معناه انه تعطيك اللاصق المفيد playwright وتعرف فين غتبدا وباش تديماري بلو بروفونديمون الا بغيتي تادوبتي انك تخدم في playwright. هذا ما كان. شنو هو playwright؟ علاش كندوي على playwright وشنو هو هاد playwright؟ كاين اللي غايقول it's just another testing framework but it's not. وصراحة it's another testing framework ولكن it's not. وغتشوفوا علاش. بون لا ديفينيسيون كلاسيك اللي غتلقاوها فين ما مشيتي دايوغ راه كاين لو سيت اوفيسيال ديال playwright اللي هو playwright.dev. دونك playwright هو واحد لوتي اوبن سورس ديال end to end test automation اللي ديفلوباتو في مايكروسوفت و backed by مايكروسوفت. دونك اون فوا كتسمع ديجا backed by مايكروسوفت دونك كتعرف بانه شي حاجه اللي مزيانه. و لو تيرم reliable end to end tests مهم بزاف حيت فريمون كيعاون انه يكون عندك دي تيست end to end reliable في الاوتوماتيزاسيون ديال لي تيست ويب. ديفينيسيون سامبل بسيطه tool open source end to end automation backed by Microsoft صافي سالينا. ولكن علاش دابا قبل ما ندوي على علاش playwright غنحاول نرجع شويه للفوق ونشوفوا شنو هي الاوتوماتيزاسيون ديال لي تيست end to end اون جينيرال. وقبل في الشات تقدروا تقولوا لي واش ديجا شي واحد شايف سميتو شايف عارف زعما سامع playwright ولا خادم به ولا عارفو. دونك غنديرو شويه لابستراكسيون l'automatisation ديال لي تيست end to end سورتو ويب. شنو هما كنحتاجو اون غرو 4 د الحوايج. كنحتاجو اول حاجه نانتراجيو مع لابليكاسيون مع البراوزر. يس دونك خاصنا باش نانتراجيو مع البراوزر خاصنا نديرو لي سكونابل اكشنز لي زاكسيون في البراوزر. غنحتاجو ناسيرتيو هاد الاكشنز ناسيرتيوهم يعني الاسيرشنز نقولوا واش هادشي اللي درنا هو اللي بغيناه ولا درت هاد لاكسيون كتسنى واحد الريزولطا خصني ناسيرتي داك الريزولت واش اوكي ولا ماشي اوكي ولا واش زيرو ولا ماشي زيرو ولا واش تكست ولا ماشي تكست whatever. ومن بعد خاصنا اكزيكيوتيو هاد التيست هادو هاد السيناريوز وخاصنا نريبورتيهم خاصنا نشوفوا الريزولطا ديال هادشي. دونك في لي فريم ورك اللي كانوا شحال اللي كانوا مازال كاينين دابا بحال سيلينيوم بحال سايبريس بحال بيبيتر بحال بزاف ديال لي فريم ورك كتلقى هاد لي زاسبي كاملين ما كاينينش مجموعين في فريم ورك واحد. جون لي زاكسيون غتلقى في سيلينيوم مثلا خاصك ويب درايفر ديال سيلينيوم وعاد خاصك ويب درايفر ديال البراوزر البراوزر درايفر باش انك تانتراجي مع البراوزر. وخاصك واحد اللايبراري اكسترنال لايبراري باش انك دير الاسيرشنز بحال تشاي مثلا وباش كتاكزيكيوتي في جريد ولا في شي لعيبه وباش تريبورتي يا اما عندك اكس ام ال عادي ولا خاصك عاوتاني اكسترنال لايبراري بحال شي با شنو هي ديك اللايبراري المعروفه مشات لي anyway خاصك external libraries باش انك تجمع هاد البازلز كاملين باش انك تقدر تاكزيكوتي. سوف كو playwright كيعطيك هادشي كاملو all in one out of the box built in. غنعاودها all in one out of the box built in. دونك كتانستالي playwright عندك هادشي كامل out of the box.
اونكور زعما نمشيو شويه اون ديتاي علاش بلاي رايت، حيت اوبن سورس، حيت كروس براوزر، هذه مهمه بزاف. دونك تقدر اي براوزر تقدر اوتوماتيزي اي براوزر، حيت كروس بلاتفورم ما متعلقش. المهم كتهضر كروس بلاتفورم معروفه شنو هي، لينكس ويندوز ماك او اس وريفر. كروس لانجويج هذه حتى هي مهمه بلس بلس، حيت تقدر تكتب تايب سكريبت، تقدر تكتب بالجافا، تقدر تكتب دوت نت وريفر. وبالتالي هادشي كروس ايفريثينغ. يعني هذا اول علاش كروس ايفريثينغ بارابور لي زوتر فريم ورك. علاش عاوتاني بلاي رايت، حيت سامبل انك تسيتابيه، سي ايزي سيتاب كونفيغوراسيون، داكشي غادي نشوفو من بعد في الديمو، سي سامبل اسيتابي. كاين واحد الكيلر فيتشر عاوتاني اللي هي الفول ايزوليشن بيلت ان اوت اوف ذا بوكس، وتعرفوا علاش. كاين واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي جديده اللي جاب بها بلاي رايت، اللي هي الاوتو ويتين، اللي كتخلي انه ما يكونش عندك بزاف ديال الفليكي تيست، وخلاص كما قلت لكم بيلت ان اسيرشنز. و واحد البلان ديال الريكوردين والديباغين، بيلت ان ريبورتس الكاستم ريبورتس، هادشي كامل كيجي بيلت ان. مازال ما ساليناش. عاوتاني كاينين واحد التولز اللي كيجي بهم بلاي رايت اللي واعرين صراحه، اللي مثلا اليو اي مود وتريس فيور، فاش شفتهم كان واحد الواو مومنت في ليوتيليزاسيون ديال ان فريم ورك دوتوماتيزاسيون ديال لي تيست اند تو اند ويب. سيتي ان واو مومنت بالنسبه لي انا صراحه، افوار في دو سيلينيوم وداكشي الاخر. فاش كتشوف اليو اي مود ولا تريس فيور كتقول داكشي راه اركايك. غادي نشوفوهم، غادي نشوفو هاد التولز في الديمو. دونك ستي توند وبقاو. دابا شفنا تقريبا علاش بلاي رايت. دونك هادشي كاملو كيما قلت لكم كروس ايفريثين، كروس لانجويج، كروس بلاتفورم، كروس براوزر، اوبن سورس، فول ايزوليشن، اوتو ويتين، تريس فيور، الكود جينيريشن غادي تشوفها من بعد حتى هي، ديباغين، ريبورتس. هادشي كله بيلت ان. دابا ندخلو شويه في الكور، وهنا فين بغيتكم تركزوا معايا شويه. ندخلو في الكي كونسيبت ديال بلاي رايت. دابا باش تفهموا البلاي رايت باش مصايب، عندنا واحد الحاجه سميتها بلاي رايت لايبراري. هاد البلاي رايت لايبراري هي اللي كتاكسبوزي لواحد لابي اي اللي هي يونيفيي باش كتانتراجي مع البراوزرز. دونك كاع دوك لي زانتيراكسيون مع البراوزرز، هاد البلاي رايت لايبراري هي اللي كتبروفايد هذيك الاي بي اي. ابخي كاين واحد من فوقها، كاين البلاي رايت تيست اللي هو اللي كيعطيك الكونتكست ولا لونفيرونمون ديال ليكزيكسيون ديال التيست رانر ديال بلاي رايت، اللي كيعطيك ليكسبيريونس كامله ديال بلاي رايت. دونك كي اكسبلواتي اليونيفايد اي بي اي وكيعطيها ليك ك فولي مانجد ان تو ان تيست رانر، وغتشوفوا سكو سا فو دير ابخي. بلاي رايت هو باش نوتوماتيزيو لي تيست ويب اند تو اند. دونك ميمكنش نهضروا على الويب وما نهضروش على البراوزر. دونك البراوزر هو واحد من اول لي كور كونسيبت ديال بلاي رايت. دونك شنو هو براوزر او سونس بلاي رايت؟ هو واحد لانستونس ديال البراوزر، ليترالمون سي اون انستونس فغي ديال البراوزر. علاش كنقول اون انستونس فغي ديال البراوزر؟ حيت كومباري مثلا سيلينيوم عندك ويب درايفر، عندك الدرايفر ديال البراوزر باش كتقدر تانتراجي معاه. هنا سي تري ديفيرون. هنا بلاي رايت كي انتراجي ديريكتومون مع لانستونس ديال البراوزر. هنا درت كروميوم، فايرفوكس وويب كيت اللي هما ديغيير، صراحه هما ديغيير سي دي لي ويب لي الانجينز ديغيير البراوزر. مثلا الانجين ديغيير كروم هو كروميوم، و حتى ايدج مايكروسوفت ايدج ديغيير راه سي دو كروميوم. ويب كيت هو ديغيير سافاري. دونك البراوزر او سونس بلاي رايت هو واحد لانستونس غيال ديال البراوزر، وتقدر تلونسيها اون مود هيدد ولا هيدلس. هيدد بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش هي اون مود يو اي، كتشوف البراوزر، كتشوف
الانترفاس جرافيك ديال البراوزر وهيدليس مود هو ما كتشوفش البراوزر كتلونسا البروسيس ديال البراوزر ولا انستانس ديال البراوزر ديغيير مي ما كيبانش لك وباش تانستانسيي ان براوزر سي اون لين دو كود دونك براوزر ايغال اويت فايرفوكس لانش ولا كروميوم لانش ولا ويب كيت لانش ساليتي لونسيتي براوزر بريباريتي البراوزر الحاجه الثانيه اللي متعلقه بالبراوزر نحاول جو فيغ فيت باش ما نتعطلوش بزاف حيت مازال عندنا بزاف ما يتشاف صراحه دونك غنحاول ندير فيت البراوزر كيجي مع واحد الحاجه مهمه حتى هي اللي سميتها البراوزر كونتكست البراوزر كونتكست هو واحد السيسيون ايزولي ديال البراوزر بحال حليتي نافيغاسيون بريفي حليت البراوزر وحليت نافيغاسيون بريفي تقريبا نفس الحاجه عندك سي ان كونتكست ايزولي اللي كتكرييه ابارتيغ من البراوزر و سي رابيد ا كريي فاست تو كرييت وهو الكي تو تيست ايزوليشن ديك الفول ايزوليشن اللي هضرنا عليها قبيلات راه الكونتكست البراوزر كونتكست كيساهم فيها واحد النسبه كبيره وفي الكود سي سامبل قبيلات درنا براوزر فايرفوكس لانش دابا لونسينا البراوزر دابا نقدروا نلونسيو ان كونتكست بداك نفس الانستونس ديال البراوزر دونك كتكونوا فهمتوها نقدروا نلونسيو اوتون دو كونتكست اللي بغينا من نفس الانستونس ديال البراوزر الناس اللي ديجا خدموا بسيلينيوم مثلا عرفوا بان هذه ماشي با بوسيبل امبوسيبل تكون عندك هذه القضيه في سيلينيوم حيت سيلينيوم كل تيست كيلونسي اون انستونس ديال البراوزر داكشي علاش سيلينيوم ثقيل بزاف و بلاي رايت فاست وخفيف بزاف براوزر كونتكست كيعطينا الكونترول على لي سيسيون لي بيرميسيون لي كوكيز ستوكاج لوكال ديال البراوزر ايتترا دونك كاع داكشي اللي عندك في الفيتشرز اللي عندك ولا البروبرتيز اللي عندك ديال البراوزر البراوزر كونتكست هو اللي كيعطيك الكونترول عليهم مثلا لا سيسيون تستوري شي كوكيز باش تعاود تستعملهم وهذا الشيء كامل في نفس لا سيسيون يعني نقدر نلونسي دو براوزر كونتكست و لي كوكيز اللي عندي هنايا ما عندهم حتى شي علاقه بالكوكيز اللي عندي هنايا ما كاين حتى شي لين بيناتهم ميم سي ديغيير راه واحد البراوزر انستانس اللي كرياتهم دونك سي فريمون فول ايزوليشن واللوكال ستوريج حتى هو نفس الحاجه كاع داكشي اللي عندك في البراوزر تقدر تاكسيدي ليه وتكونفيغوريه وتكونتروليه كيما بغيتي اولا تيستي اي كونتروليه كيما بغا الوغ هنا هضرنا على البراوزر هضرنا على البراوزر كونتكست كاين واحد الحاجه اخرى اخر حاجه من اهم الحوايج الوالا اللي كيتسيتاباو في البلاي رايت اللي هو الكونسيبت ديال بيج سي سامبل سي اون تاب بحال نافيغاتور بحال اون سيسيون في النافيغاتور وعندك اون تاب هذيك لا تاب سي اون بيج او سونس بلاي رايت سي وهي ليليمون اللي كنانتراجيو معاه في لي تيست فاش كنديروا لي زانتيراكسيون لي كليك دراغ اند دروب ولا اي حاجه كديرها في البراوزر كتانتراجي مع بيج دونك غنكملوا الكود ديالنا انستونسينا البراوزر انستونسينا واحد الكونتكست ومن بعد انستونسيو لا باج كونتكست نيو بيج ايزي وابري ديك البيج كنديروا جو تو هي واحد لا فونكسيون جو تو سا بارل دو سوا ميم جو تو بيزتك افريكا ايزي دونك غير هاد التيست الا لونسيتيه غيتحل البراوزر سيسيون وغيدير جو تو السيت ديال بيزتك ونرجعوا لديك الفول ايزوليشن again it's out of the box ما كتحتاج تكونفيغوري حتى شي حاجه ما كاين حتى شي كونفيغوراسيون كتانستالي بلاي رايت you have this تقدر تانستونسي ان براوزر ومن البراوزر تانستونسي واحد الكونتكست ومن الكونتكست تقدر تانستونسي اوتون دو باج كو tu veux وتقدر تانستونسي اوتون دو كونتكست كو tu veux اوتون دو باج كو tu veux وهذا الشيء fast really fast سي اللين ديال new context ولا new page وهاد الفول ايزوليشن حتى هي كي واحد كتلعب واحد الدور مهم من بعد غنشوفوه في الباراليزاسيون ديال لي تيست دونك شفتوا بانها نقدروا نيزوليو لي كونتكست ونيزوليو لي باج
ça veut dire que نقدر نلونسي بزاف لي تيست اون باراليل بلا ما يكون عندي مشكل ديال ان ها واحد لو تيست غادي واحد لا سيسيون غتدخل ليا في سيسيون واحده اخرى ولا غادي تكون واحد الشغوشمون بين لي سيسيون. سي تري امبورطون. من بعد دونك لونسينا البراوزر لونسينا الباج، ها هي الباج ديالنا، خاصنا نانتراجيو مع الباج. باش نانتراجيو مع الباج بلاي رايت انترودويزا واحد النوسيون، واحد الكور كونسيبت اللي سميتو لوكيتورز. لوكيتور تو سامبلومون هو واحد البوينتور واحد البوينتور فيغ laser point واحد البوينتور vers un élément في la page. It's a pointer to an element on the page. دونك عندك لا باج ديالك اللي انستانسيناها باش تبوينتي على ان élément. كاين واحد الحاجه سميتها اللوكيتور اللي كيتكلف لك بهذا الشيء. و باش نحيد واحد لا كونفوزيون، راه اللوكيتور ماشي هو ليليمون اون سوا. الا مثلا عندي بوطون في لا باج وعندي اني واحد اللوكيتور اللي كيبوينتي لذاك البوطون، راه اللوكيتور ماشي هو ليليمون، ولكن واحد بحال قلت لي الكويري باش انك طريقه باش انك تريكوبيري داك ليليمون. وهذه مهمه بزاف حتى هي حيت سهلات بزاف د الحوايج. وباش انك تريكوبيري ليليمون ولا تبوينتي داك ليليمون كاين بزاف ديال الاي بي ايز اللي ماكسبوزيهم بلاي رايت، منهم مثلا get by label ولا get by role ولا get by text. get by label مثلا كتقول ليه بهاد لاباج هادي page get by label واحد ليليمون عنده لابيل يوزر نيم وعمرو ليا بجون. دونك يوزر نيم اوتوماتيكمون get by label غيمشي يقلب غيلقى شي تكست، شي تكست انبوت، غيعرف بانه هو غادي يقيتيه وغادي يعمرو ايزي. ما فوالا كوم سا كاع لا كومبلكسيتي ديال انك تقلب على ليليمون وكذا بدوك الاكسبات و سي اس اس و اش تي ام ال وداكشي فيني. اللوكيتورز ديال بلاي رايت كيليفريجيو سميتو كيليفريجيو داكشي اللي كيشوف ليوتيليزاتور. دونك ليوتيليزاتور كيشوف الباسورد ولا كيشوف الباتن سميتو ساين ان. دونك بحال باش اوتوماتيزي لي ورك فلو ديال ليوتيليزاتور. دونك جيت باي رول، رول شنو هو؟ باتن، سميت الباتن ساين ان وتكليكي عليه فوالا. و واحد الحاجه اللي هضرنا عليها في الاول اللي جا بها بلاي رايت حتى هي اللي هي مهمه، هي الاوتو ويتين. هذه سي فيتشر كيلر فيتشر حتى هي في بلاي رايت. اللي شنو هو الاوتو ويتين في سيلينيوم ولا في لي سايبريس كيدير الاوتو ويتين اي ثينك الا ما خفتش نكذب، مي مثلا في سيلينيوم عارف بانه ما كيديرهاش. دونك الا مثلا في واحد لاباج كتقلب على ان اليمون ودرتي عطيني هاد ليليمون في التيست ديالك ما لقاش التيست كيكراشي اوتوماتيكمون ديك الساعات في لا ميلي سكوند. بلاي رايت لا، عنده واحد الكونسيبت الانتيليجونس ديال لوتو ويتين ديال التيست. كيقدر يجيتي ليليمون ما لقاش، غيتسنى شويه، غيتسنى ليليمون يكون فيزيبل، غيتسنى ليليمون يكون انيبلد، غيتسنى ليليمون حتى يكون ستابل، مهمه ستابل في الدوم، عاد يبيرفورمي الاكشن ولا يجيتيه اتسيتيرا. دونك هاد الاوتو ويتين هاد لا لوجيك كامله كيهاندليها بلاي رايت باي ديزاين. هضرنا على الاليمنت كما قلت لكم باش نديرو لا ديفيرونس اونتر اللوكيتور والاليمنت. اللوكيتور راه هو بوينتور فيغ ليليمون، وليليمون ليليمون هو ليليمون. واحد لا نوت سي كو كل مره ليليمون كتبدل ليطا ديالو اللوكيتور كيتابديت اوتوماتيكمون. سيتادير مثلا درتي لوكيتور هوفريتي عليه، مثلا واحد اللوكيتور خديتي واحد اللوكيتور درتي فيه درتي عليه هوفر تبدلات لا كولور ديالو، مثلا تبدلات لا كولور ديالو ما تحتاج بغيتي دير اون اكسيون من بعد ما تحتاج دير عاوتاني عطيني تقول عاوتاني البلاي رايت حكا عطيني عاوتاني هاد ليليمون هذا حيت تبدل ليطا ديالو في الدوم باش نعاود نقيتي مثلا الكالر ديالو نتشيكي واش هي ريد ولا جرين. نو، لو ميم لوكيتور غتاخدو في الاول وتقدر دير عليه اوتون داكسيون اللي بغيتي و اوتوماتيكمون لو لوكيتور كيتابديتا مع ليطا اللي كيتابديتا به الاليمنت في الدوم.
وهاد القضيه راه كت سامبليفي بزاف الديفلوبمون ديال لي تيست وكتعاون في الريلايابيليتي ديال التيست وان لي تيست يكونوا ستابل. واحد الحاجه اخرى هي تشينين. تشينين سي سامبل، تقدر تونشيني اوطون دو لوكاتور كو اللي بغيتي باش انك تزيد ناروي داك البوينتور. مثلا ان بوينتي نقول ليه عطيني واحد لا ليست، وهذيك لا ليست بغيت ليليمون الثاني، ومن داك ليليمون الثاني عطيني هذه. دونك اذا نشوفوا ليكزومبل اللي كاين هنايا، عندي واحد سيف باتن، غنقول بيج جيت بايرول باتن سميتو سيف، غيعطيه لي واحد الديالوج اللي سميتو بيج جيت باي تيست اي دي، اللي هي حتى هي واحد الاي بي اي كتوفريها بلاي رايت باش انك تلقيتي ليليمون نيشان بالتيست اي دي ديالو. ومن بعد غنقولوا الديالوج، هاد الديالوج اللي خرج وسطو غنلوكيتي اللوكيتور ديال السيف باتن، وفاش غنلقاه عاد غنكليكي. دونك لاحظتوا لونشينمون اونشينينا دو لوكيتور، دو زوبيراسيون ديال اللوكيتور، و باش انك تناروي السيرش ديالك ولا لا ريشيرش ديالك ولا الكويري ديالك في الدوم. وهذا الشيء ايزي زعما سامبل انك تديرو في نقدر ندير هاد لا ديرنيير ليني، نقدر نديرها في هاد لا ديرنيير لين نقدر نديرها في ليني وحده كامله. ندير بيج جيت باي تيست اي دي هادي بوين لوكاتور جيت باي رول باتن سيف بوين كليك في لين وحده. مي بور لا فيزيبيليتي وان التيست يكون مانتونابل وداكشي يكون شويه زوين، تقسم باش ان حتى اللي يقرا التيست يكون فاهم. مي بلاي روت كيعطيك لا بوسيبيليتي انك تشيني اللوكيتورز قد ما بغيتي. واحد الفيتشر واحده اخرى سميتها الفلترين، اللي هي انك تقدر من اللوكيتورز انك تفلتري على اللوكيتورز. هذه مهمه فاش كيكون واحد اللوكيتور كيبوينتي على بزاف ديال لي زيليمون. دونك مثلا هنايا غادي نجيت باي رول ليست ايتمز، فاش غندير ليست ايتمز عندي ايتم واحد هنايا وايتم الثاني، عندي جوج لي زايتم في الدوم ديالي، ولكن انا باغي نفلتري فلتر هاز عاوتاني واحد اللوكيتور واحد اخر. دونك من وسط الفلتر نقدر ندير اللوكيتور اللي الهيدين ديالو اش، لا باليز اش سميتها برودكت 2. فاش غتلقاه ليا عاد جيتي ليا وسطو جيت باي رول، عطيني الرول باتن، وهذاك الرول باتن هو اللي تكليكي عليه. دونك سامبل فاش اون فوا غتدخل لك اون فوا غيدخل لك داك الدماغ، اون فوا غادي طيح على النقشه، غتفهم غتقرا ان كود غيبان لك بان لاكسيون شنو هي. مشيتي لاباج خديتي الليست ايتمز الهيدين كليكيتي على الباتن تو، دونك اوتوماتيكمون عرفت بانني راه كليكيت على هاد الباتن هذا ماشي هذا. دونك سي تري سامبل ومزيان ان هكا يتورغانيزاو به لي تيست. قبيلات جوست دابا افون هضرت على انك تفلتري فاش كيكون عندك بزاف لي زيليمون في الدوم، سيتادير انه يقدر ان شي مره اللوكاتور يعطيني بزاف لي زيليمون في الدوم. هنايا فين بلاي رايت انترودويزا لينا واحد ماشي انترودويزا، ماشي سبا انترودويزا، عنده واحد الكونسيبت اللي هو ستريكتنس اللي هو زعما داكشي خص يكون allocator égale élément. Playwright enforces that your locator points to exactly one element. C'est-à-dire que ما خاصش يكون عندي واحد اللوكاتور اللي يعطيني 3 لي زيليمون ولا 4 لي زيليمون. وسي عندك ان اليمون اللي كيعطيك مثلا قلتي ليه get by role button سميتو سيف وقلت ليه كليك، وتستخوف بان في لاباج انت عندك جوج لي باتن ديال سيف، Playwright غيتروي ايرور اوتوماتيكمون، غيتروي واحد الايرور غيقول لك strict mode violated شي حاجه بحال هكا. tu as هكا strict mode violated يعني انك فيوليتي strict mode ديال Playwright، حيت هو كيتسنى ان هذاك الباتن يكون واحد في لاباج. باغ كونطخ هاد انه يكون عندك بزاف ديال سميتو ديال الايتمز راه بزاف ديال لي زيليمون في الدوم راه كتكون اوتيل بعض المرات. وعاوتاني بلايرايت عطينا بزاف ديال الاي بي ايز بزاف ديال فونكسيون باش اننا نقيتو مثلا الفيرست وان ولا اللاست وان او لا الاند مثلا عندك 1 2 3 اليمون 1 2 3
int 2 غادي يعطيك لو دوزيام élément ولا لو troisième élément etc يعطيك لو troisième élément etc دونك تقدر تفلتري وهو اوتوماتيكمون فاش كتقول ليه باتن مثلا سيف بوين كليك وغتقول ليه بوين فيرست بوين كليك غيعرف بانه ما غيترويش ايرور حيت غيريتورني ليك لو بروميير اليمون وغيكليكي عليه دونك فوالا هذا هو الكونسيبت ديال ستريكتنس. الكي كونسيبت الثاني ديال بلاي رايت اللي هما الفيكتشرز. الفيكتشرز كانوا من شحال هذه مع الفريم وركس الاخرين، ولكن بلاي رايت جاب بواحد الحوايج وحدين اخرين مزيانين. اللي ما كيعرفش فيكتشرز هما واحد لي كلاس ولا واحد الحوايج باش نكونوا جينيرال اللي كيبروفايديو الكونتكست لي تيست ديالك باش يتيكزيكوتا. هما fixtures provide the context to your test that your test need to run. يعني باش التيست ديالك يتلونسا خاصني اون باج، خاصني ان براوزر، ولا خاصني نتلوغا، ولا خاصني تقدر تبازا على الفيكتشرز باش انك تقاد هادشي كامل باش ان لو تيست ديالك يتيكزيكوتا. وبلاي رايت جاي بزاف ديال البيلت ان فيكتشرز عاوتاني خدامين اوت اوف ذا بوكس، ومن بيناتهم اللي هضرنا عليهم قبيلات البراوزر كونتكست لي باج والريكويست الا بغيتي تانترسبتي الريكويست ديال النيتورك. وهاد الفيكتشرز كدوزهم نيشان كارغيومون ديال التيست فانكشن ديالك، وتقدر تيتيليزيهم بلا انستانسياسيون بلا حتى شي اكسترا كود. مثلا هنايا كتلاحظوا بانه عندي تيست بيزك تيست وكان انجيكتي لا فيكتشر بيج وكنخدم بها، ما كان انستانسي حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي اكسترا كود باش انني نخدم بها، وكتعطيني لاكسي لكاع سميتو كاع الفيتشرز ديال البيج. نحاول نسبيدي حيت مازال بزاف د الحوايج. كاين كاستم الفيكتشرز اللي هو تقدر تكري انت راسك واحد الفيكتشر باش تخدم بها، منها مثلا كاين ليكزامبل ديال اللوغين. بغيتي تلوغا ما غاديش دير الكود ديال لوغين كل تيست تعاود لوغين غدير واحد الفيكتشر تسميها مثلا بيج لوغين بيج ولا شي حاجه، ديرها في فيكتشر تانجيكتيها في التيست ديالك سيمليسلي غادي يدار. دونك هاد القضيه كيعاونونا اننا نقصوا بزاف الكود دوبليكيشن و كيسهلوا الكود ديال التيست. عائشه عافاك واش نقدر نزيد شويه من الوقت على نص ساعه بوسك ما كايناش لينا؟ غادي نشوف نورمالمون 45. اوكي عندك حتى ل 45 هكاك. شحال دابا الساعه؟ 37 ولا حتى ل 45 ما يكفينيش الوقت. anyway المهم اللي فيكتشرز هما واحد الفيتشر اللي هي افونسي شويه في بلاي رايت، دونك تقدروا تدخلوا الدوكيومونطاسيون وتشوفوها. في البيج انتراكشنز اللي هما الاكشنز اللي هضرنا عليهم سي تري سامبل، داكشي ماشي جديد. لوكيتور بوين كليك بوين فيل بوين بريس ماشي شي حاجه. كاين الاسيرشنز اللي هضرنا عليهم، هو انك تاسيرتي الريزلتس ديالك. الناس اللي كي ديجا كيكتبوا لي تيست راه كيعرفوا شنو هما هاد الاسيرشنز، وهذا الشيء كامل سواء الاكشنز سواء الاسيرشنز كاملين اوتوويتد، حيت بلاي رايت كيتسنى ليليمون انه يكون اكشنبل. عنده واحد الكونسيبت ديال الاكشنابيليتي اللي هو ليليمون خاص يكون فيزيبل انيبلد ستيبل واقيلا. كاين شي حاجه اخرى عادي يقدر يانتراجي معاه. الاسيرشنز كاين مثلا expect locator to be visible, to have text, to have count etc. كاين واحد الحاجه سميتها soft assertions اللي expect point soft ما كيخليش تيست يفيلي مع الاسيرشن. مثلا الا درت expect page to have title وفايلات هاد الاسيرشن تيست غيفايلي هنايا ما غيكملش. باغ كونطخ الا بغيت ندير بزاف ديال التشيكس كندير soft assertions باش انه كيتشيكي كيغاردي الريزلت وكمان كيكمل ليكزيكسيون. الريبورت باش نشوفوا شنو واقع. بون بلاي رايت كيجيب بزاف ديال الريبورتس ليست كيليستي لك غير لي تيست اللي تيكزيكوتاو،
دوتس سورتو بالنسبه للناس اللي كيخدموا في التيرمينال كيعطيك غير دوت بالخضر ووحده بالحمر الا كان تيست فيلد. بالنسبه الا بغيتي تكونسومي الريزولطا في سي اي سي دي انتجريشن غادي دير تقدر تكونسومي جيزون ولا جيونيت. مثلا جيونيت كيتستعمل بزاف في جينكينز، حنا مثلا كنستعملوه. واهم حاجه اللي جا بها عاوتاني بلاي رايت اوت اوف ذا بوكس وبيلت ان اللي واعره بزاف، وداكشي علاش درت اتس شايني فيتشر اللي هما ال HTML ريبورت اللي واعرين بزاف، فيهم واحد الديتيلز زوينين. enough talking شو من ديمو. دونك نحاول دابا الوغ نحاول بارطاجي ولا كو نحاول نبارطاجي بيس كود ديالي. قولوا لي واش كيبان لكم. دونك حيت ما عندناش الوقت، انا ديجا عندي ان بتي بروجي ديال لي تيست اللي فيه ان تيست بلاي رايت ديجا باش نقول لكم مثلا. الوغ هنايا نقدر نكريي واحد البلاي رايت فولدر، واحد البلاي رايت بروجيكت سيتي بلاي رايت بروجيكت، و تقدروا انيسياليزيو واحد البروجي بلاي رايت رابيدمون ب npm init بلاي رايت مثلا ليتست. ناخذ حنايا ليتست تانيسياليزيو البروجي. وي كيقول لك واش بغيتي تايب سكريبت تيست جيت هاب ورك فلو جيت هاب اكشنز لا يس. دونك كي انيسياليزي البروجي كيعطيك كلشي. دونك الى دونك هنايا انيسياليزا كلشي. الا درت ال هنايا يعطيني غيعطيني النود موديولز ويعطيني الباكيج وواحد الفيشي سميتو playwright config والدوسي ديال التيست. دابا انا وريتكم غير كيفاش تقدروا تانيسياليزيو ان بروجي، مي باش نمشيو رابيدمون. الو ندير فاش كتحل هاد التيست غتلقى واحد الفيشي اكزامبل ديال التيست اللي تري سامبل فيه ان تيست هكا اللي كيتشيكي واش لاباج ديال بلاي رايت ديف عندها تايتل فيها بلاي رايت. وواحد تيست اخر كيمشي لاباج ديال بلاي رايت ديف وكيجيتي واحد اللينك باي رول وكيكليكي عليه وكيكسبكتي بان الهيدن هو انستاليشن. دونك باش نلونسيو هاد لي تيست. سيتي تاك باش نلونسيو لي تيست سامبل كدير npx playwright test. الا لونسيتي هكا غيلونسي لنا كاع لي تيست اللي كاينين في الدوسيي. سينون نقدر نعطيه لو نون ديال الفيشي. لو نون ديال الفيشي هنايا كاين في example dot test ts وكتلونسي. ستة لي تيست 4 لي وركر. هادشي الا بقى لي الوقت نوريكم شنو هما. باي ذا واي بلاي رايت كيباراليزي باغ ديفو كيباراليزي لي تيست اللي كاينين وسط لو فيشي وكيباراليزي اونتر لي فيشي. دونك هنايا لونسا كاع لي تيست و ستة لي تيست ils sont passed 20 سكوند. شنو هما هاد ستة لي تيست؟ ستة لي تيست هما عندي هنايا في لو فيشي اللي لونسيت عندي دو تيست فوا 3 براوزر كيعطيونا ستة لي تيست. اللي ما وريتكمش باش ما تعطلوش بزاف هي لا كونفيغوراسيون ديال بلاي رايت. واحد الفيشي اللي مهم اللي فيه لا كونفيغوراسيون بلاي رايت سي ان فيشي هكا تي اس تري ستريت فورورد فين كتقدروا تكونفيغوريو لي ريبورترز ديالكم لي وركرز اللي هما باش كتقدر باراليزي. بغيت نلونسي على 3 وركر ولا 4 وركر ايتترا ايتترا. هنا فين كنديفينيو البروجيكت. البروجيكت اللي هما لي براوزر تقدروا حتى
تديفينيو دي بروجي اللي متعلقين بالموبايل. مثلا تقول ليه استعمل لي سافاري، ولكن سافاري ديال ايفون 12 ولا ديال بيكسل 5. بيكسل ما كاينش سافاري في بيكسل 5، كروم ديال بيكسل 5 ايتترا. يعني فين كديفيني دوك لي بروجي، وهنا فين لي بروجي اللي ديفينيناهم هما 3: كروميوم، فايرفوكس، ويب كيت. داكشي علاش لونسا في 3 بروزر. سينون بغيتي ديفيني ان بروجي، كدير تيري بروجيكت ايغال كروميوم مثلا. هاد الغني it's time sorry ولا انا نقدر ناخذ غير 5 دقائق، مازال 5 دقائق. non lost next guest déjà كاين هنا. ويقدر يعطيني 5 دقائق. let's see غنكمل. دونك الا درتو تيري بروجيكت كروميوم، غتلونسيو غير في كروميوم. دونك عندي 2 تيست لو فيشي ديالي تلونساو في كروميوم. داكشي علاش رانا غير جوج لي تيست. و il est assez intelligent باش انه يستعمل لي وركر اللي يعاونوه انه يكزيكوتي. شنو بغيت نوريكم اون بليس تقدروا تخدموا بالتيرمينال. سينون كاينه ليكستونسيون ديال المهم شفنا تيست ديباغ ما كاينش الوقت. كاينه ليكستونسيون ديال في اس كود اللي هي ديال مايكروسوفت اللي تقدروا تستعملوها، و اللي اون فوا كتانستاليوها كتعطيكم واحد الطاب ديال التيست، والتيست اكسبلورر كتبارسي اوتوماتيكمون لو دوسي اللي عندكم فيه لي تيست. دونك عندكم واحد التيست اكسبلورر، وتقدروا من هنايا ترانيو. مثلا الا كليكيت هنايا غيراني ليا غير هاد لو تيست، كليكيت هنايا غيراني لي لو تيست. كاين لو كليك نقدر نديبوغي، ندير كليك اوكي عندك 5 دقائق. اوكي ميرسي. شكرا اللي عطاني 5 دقائق. دونك لاحظوا الا كاين الا كليكيت كليك دغوا غيعطيني ران تيست ديباغ ولا ريفيل ان تيست اكسبلورر. حنا مثلا نديرو ران تيست، غتشوفوا بانه غيلونسي البراوزر اوتوماتيكمون وغيلونسي التيست. للاسف ما عندناش الوقت. كنت مبريباري واحد الديمو اب باش نشوفوها اون ديتاي، مي سي با غراف. الحاجه اللي بغيت نوريها لكم اخرى اللي هي كود جين، سي با غراف تقلبوا عليها راسكم. اليو اي مود، نوريكم اليو اي مود باسكو هو زوين بزاف. دونك اليو اي مود نعاودو نلونسيو واحد التيست، هاد لو ميم تيست ولكن ندير تيري يو اي. وهاد اليو اي مود صراحه هو اللي كما قلت لكم سيتي لو واو ايفيكت بالنسبه ليا. دونك اليو اي مود كيجي هكا، عندكم الفوق واحد التايم لاين ديال التيست، اوتوماتيكمون كيديتيكتي لي تيست اللي عندك. دونك لاحظتوا بانه هنايا عندي لي دو تيست اللي لقى، كيعطيك الكود سورس لتحت ديالو باش كتقدر تشوفو اوتوماتيكمون. نقدر نلونسي لو تيست. لاحظوا معايا غنلونسي لو تيست. هنايا كاين الاكشنز وكتشوف ليكزيكسيون قدامك، كتشوف ليكزيكسيون ديال التيست قدامك. و با كو سا، هنايا هاد التايم لاين تقدر ترجع في التايم لاين وتشوف شنو وقع في اي وقيته في اي اكسيون، وتقدر تشوف ليطا ديال الدوم اي اكسيون. ليطا ديال الدوم تقدر تشوفها في ماشي ليطا ديال الدوم اوروبي، مي لا كونسول الا عندك دي زيرور في الكونسول ولا النيتورك، داكشي اللي واقع في النيتورك كيتكابتورا كاملو. دونك هادشي كاملو كما قلت لكم اوت اوف ذا بوكس. غتلونسي البلاي رايت غير يخرج لك هادشي، وتقدر ديبوغي التيست ديالك هنايا في السورس. تقدر تشوف فين كاي لاكسيون اللي دارت، فين كاي اكزيكوتي ايتترا ايتترا. تقدر تشوف الكونسول اللوغ. تقدر عندك هنا اللوكيتر باش انك تقدر مثلا دير بيج بوين جيت باي رول ايتترا وتانتراجي مع التيست ديالك لايف. وهذه صراحه واحد الحاجه اللي ما كايناش في لي فريم ورك الاخرين. تريس فيور هي واحد الالتيميت بوست مورتم ديباغين تول، مهم بزاف فاش كتلونسي لي تيست وعندك الريزولتا.
الى اكتيفيتي تريس فيور كيعاود يعطيك داك السناب شات كامل ديال الغيزو ديال الدوم ديال الكونسول ديال اي حاجه، وتقدر تعاود بالتايم لاين ترجع تشوف شنو واقع في كل بلاصه في كل اكزيكيوشن. حاجه وحده اخرى اللي واعره اللي حنا كنستخدموها بيرسونيلمون انا كنستعملها بيرسونيلمون وفي الخدمه كنستعملها حتى هي، سيكو فاش كنكونوا في السي اي سي دي، فاش كنكونوا في جينكينز ولا في جيت هاب اكشنز ولا في جيت لاب سي اي، بلاي رايت عطينا ليماج دوكر ديالو اللي كتجي واجده فيها كلشي، ما كتانستالي حتى شي حاجه اون بليس باش انه كيعطيك كلشي اوت اوف ذا بوكس، كيعطيك حتى ليماج دوكر واجده، دونك تقدر تلونسي لي تيست ديالك نيشان من ليماج دوكر بلا ما تانستالي حتى شي حاجه، وهذه واعره بزاف باش كنا Time out. Sorry. ديجا يب 5 دقائق دازت، هذا ما كان. هذا ما كان. اتس ساد انه ما درناش الديمو بزاف نشوفوا الفيتشرز اللي كاينين كاملين، ولكن anyway انا نبارطاجي معكم لي سلايد من بعد، وشي واحد اللي عنده دي كيستيون ولا شي حاجه بينغيوني في تويتر ولا في لينكدين ولا في فيما بغيتو. اوكي الحوايج اللي كنديرو هو بيزتك ميت ابس، كنا كنديروهم مابقيناش كنديروهم، مي if you want like a meet up we can do like meet up with int you can take like more than 1 hour, you can take all the time you need, so it's an idea, so we can talk about this later. Sure. Thank you so Sure. much, Adni. Sure. Okay, so right now it's thank you Abdelghani a lot for your presentation and sorry about the time. ما كرهناش. It's okay. المهم ان الفريم ورك يتانترودويز الكوميونيتي المغربيه، كنظن اول مره كاين شي طولك بالدارجه على بلاي رايت في المغرب، كنظن الا ما كنتش كذب قولوا لي في الشات ولا في الكومنت. اوكي فوالا. خليك وشكرا بزاف une autre fois. ميرسي. Sorry. And now let's welcome Arika. Hello, Arika Junior Smith. Thank you a lot for having with us in BizTech Conference. So what you're going to talk right now? Yes. Hi, everybody. Good morning, good afternoon, and hello. I am here because I am going to talk to you all about the setting the GPS and getting out of the way. So we are going to focus on how to build a team of culture or a team culture that drives itself. So that way you're not micromanaging anybody and adding more to your plate, because that's definitely not what we want to do. Okay, so thank you a lot first for having to extend much time for the previous speaker. There's a lot of many details he want to share it with the Moroccan community. So thank you for understanding. And right now, as we said, the floor is all yours. All right. Well, thank you so much. I am so excited to be here with you all virtually, and I am excited to share with you just information to continue helping you to develop as leaders in your organizations, especially in the virtual as well as the present physical space of where you are working. So just to get an understanding of all who is here, if you are a current manager or aspiring to be a manager, if you can put it in the chat, if you're a manager or an aspiring manager wanting to actually manage people going forward, let me know in the chat so that way I know the audience that is here today, because either one, whether you are a manager or an aspiring manager, somebody who wants to manage a team, that will be helpful to know. And then also all the details that you'll have today will be super helpful for you. So let's see. Okay. Perfect. So I see some people in the chat. We have a manager in the chat, so that's good. Yes, awesome. Okay. So today I'm going to share with you, again, strategies to help build a team culture that drives itself. So before we get into the nitty-gritty of everything, let me just first formally introduce myself. So as she mentioned earlier, my name is Erica Smith. I am currently sitting as the Vice President of Delivery and Operations for CloudTrails. What that means is in my role, I manage the delivery team. We are a Salesforce implementation partner firm. I'm managing the delivery team, which is a team full of implementation and support customer consultants. I also serve as the project manager for our implementation projects. I design internal operational processes, overseeing all the operations at the company as well, and then managing company strategic initiatives. So
These are all the things that I do within my role. But outside of that role, I'm also a productivity coach, a business operations consultant, a business owner, a transformational speaker, a graduate of Spelman College here in Atlanta, Georgia, in the United States. And I'm a member of a sorority of Delta Sigma Theta Sorority Incorporated. And of course, a wife and a mom of 2. Now, I share all those things with you, not to boast about how busy I am, but to show you all that this is not unusual to many of us. We have a lot of things on our plate and just more things are coming. So with all the great things that are happening in the technology space of AI and just being more productive, being able to do more faster, this is so important for us to learn how to not be able to micromanage other people and really learn to get our team members to fly on their own. So I share this again with you to visualize the value in empowering other people, whether they're on your team or people who you are working with to get to a final product or a final project. So you can't do this by yourself, right? There are other resources out there that can help you. There are other people out there who can help you. So you don't want to have to manage your job as well as the job of other people and being the gatekeeper that's holding everybody back. So to do that is going to make sure that you have no opportunity for life, right? Because you're continuously working on your job and everybody else's job with that. So what we're going to learn today, what I'm going to share with you is some strategies to make sure that you're allowing other people to thrive under your leadership, as well as learning how to continue repeating these steps and these strategies to continue developing yourself as a leader. So we're going to cover 5 things today. So the first thing is knowing your team. What is it about your team that drives them? If you know who you're working with, you're also going to know how to work with them. So that way you know what drives them. Number 2, planning the destination. Setting up the team's purpose, vision, and goals. This is so vitally important. If you don't communicate the destination to your team of where you all are going, they're going to keep looking to you for direction more and more often than they should. If you communicate to them and make sure that everybody is aligned on the direction of where the team is going, the milestones and the destination, it will be a lot easier for your team to find autonomy in the work that they're doing and be able to drive themselves or support each other to get to that final destination. Number 3, mapping the checkpoints. So these checkpoints are meant to help you as the leader to foresee any bumps in the road or opportunities where you're going to need to pivot. And I'm just going to have a spoiler alert here. You are going to have to be prepared to pivot and hit bumps in the road. So why not think about that ahead of time instead of hitting it right when you are getting up to that point? Number 4, giving them the keys to drive. This is going to be the time where it's going to be for you to let them show you what they can do. So the key thing here is giving people the autonomy to do what you have hired them to do. And number 5, the last thing we'll talk about today is reflecting on the journey. So this is going to be a key process here because this is really what's going to come out with the wins, the lessons that you've learned, but it's also going to boost team morale as well as the learning and development of yourself as a leader, as well as the other team members that you're working with. So let's jump on in to the first thing about knowing your team. So knowing your team, you have to understand the key players that are on your team and what they bring to the table. So engagement is only the usual suspect. A lot of people want to tell you, oh, it's important for you to get to know them on a very surface level. So that way, you know, if you know what they're doing and what their role is, but it's really deeper than that. You really need to understand what drives them towards success. So that way you can really engage with them on a deeper level to make sure that they know that they're not just a part of the team to help us get to this. They're a part of the organization. Their feedback and their insight is important to you. So once that person feels like that they're a part of your team, they're going to be more driven to be successful, not only for themselves, but for the team that they feel that they are an important contributor to. What are their motivational factors? What drives them? What makes them wake up in the morning? And then also what keeps them up at night? So that way you can really understand what makes them tick. Understanding their why. This is not just about what is their job, what do they do? It's understanding why they are here today. What is motivating them to come to work every day,
or come to this initiative and really give it all they have. Understanding that is going to be key to learning more about them as well as their goals. What are the goals that they have in place for them, so that way you're able to help them on their journey, whether it's through this initiative currently or through just future partnerships with them while you're working with them. How can you help them achieve their goals? What resources can you provide to them so that way they can help achieve their own goals? As a manager, the key question is, do you know your team and do you understand your role as their manager? As a manager, you're not simply there just to tell them to do the work. A symbol of a good manager is being able to get in the trenches with them and to help them reach their goals, because you are helping them be successful, and you have to show them that you are committed to them and their career as much as you are to the actual success of the project. It's not just about you, it's about you as a leader of this entire team. A couple of tools that can help you as a leader to know your team a little bit better. You can always get online or in different resources such as HR, human resource type of resources, but personality assessments. This is a really great tool, or a bucket of tools, because there are a lot of different assessments that are there that can really help you understand who you are working with. What is the personality? What is the driving part of their personality? And so that way, when you're working with that person, you know them. But then when you're working with multiple people, you know what their strengths are, you know what their opportunities of growth are. So that way, when you're assigning and delegating information and assignments, you know who to put where because of their strengths, and you know who to partner with because of their opportunities to learn. So personality assessments is a great tool. Work with me manual. This is a document that you can create when you're onboarding somebody, and you can share it with them to say, as your manager, here are the things that I want you to know are best ways to work with me. And then on the flip side, you want to make sure you provide them with a document that they can fill out so they can show you what are the best ways that you can work with them or anyone else on the team. So these are some things that, again, aligns to having open communication and transparency among your team members to say, hey, you know, part of the work with me manual, I don't like being interrupted when I have my headphones on and I have my time blocked off. I'm working heads down on something. So it really is not the best time to bother me or to ask me a question when I'm in my zone. That could be something you can put on your work with me manual. Another thing that someone can put on there is that, hey, the best time for me to receive feedback is at the beginning of the day in a scheduled meeting. These little things seem very small, but these things can make or break somebody's experience while they're working with you on a team. So it's important to understand these nuances between us as individuals. Having a strong and consistent cadence of one-on-one meetings allows both the manager as well as the team member to understand that their insight and their feedback and experience is valued. You want to make sure that you have a safe environment for them to feel that they can come to you with questions, feedback, challenges that they're experiencing. So something that they know every week or every other week, whenever the cadence is, they have a safe space to go to their manager to talk through whatever they need to talk through, good, bad, or ugly. Last but not least, learning and development opportunities. These are the things that are out there that you want to gather as a manager to say, here are the opportunities that are out there for you to continue learning, to continue developing while you're here at this organization. So when you are learning more about your team member and you learn that they want to become a developer, or they want to specialize in a specific language of development, or that they're looking to be managers themselves, do the work as their manager so you can provide them with the opportunities that are out there, either within your company or just outside of your company, for them to continue growing. When your team members see that you as a leader are invested in their leadership and development, they will also understand and know that you're invested in them as an individual, not just as a worker bee in the organization. Number 2, plan the destination. So if you're driving a car and you're going on a trip, if you don't know where you're going, then you're going to be spinning your wheels. You're going to be
wandering around, not knowing where you're going, not knowing what you're supposed to be doing when you get there, or what is it that this whole trip is about. So just like it is when you are making a trip, you're making an itinerary, it's the same thing when you are working with your team to set the destination as well as the concourse to get to that destination. The first thing about planning the destination includes the purpose. What are we really doing here? What is our team's purpose? So it is not always as simple as we're here to answer their customer service tickets when they come in. It needs to be a little bit more deeper and insightful so that team members can really understand and appreciate why they are here. So it could really be, instead of just responding to the tickets, it's really more about we are here to provide an excellent customer service to our customers so that they will continue to value the work that we are doing in this organization. Something like that. But really diving into understanding what the purpose is that they have as a team and communicating that out to the rest of the team members. Vision. What is the team's vision statement? What is the North Star? A vision statement is very important because when you go on this journey with your team to get to the destination, whether that's the final deliverable of the project or the product that needs to be created, whatever that is, there are going to be bumps in the road. The vision statement needs to be written down in plain sight so everyone can see it, whether it's on a wall or it's on a screensaver, something even at the bottom of a team email, something where the team can always go back to say, hey, what is our North Star? What are we doing again? It's your constant reminder. You're always going to have bumps in the road or even just additional tasks that you're getting from other departments or other leadership team members to say, hey, we need you to add this to your plate. We need you to add this to your plate. But it is up to the leader and the team to understand and remember what their North Star is so they can remember to stay focused and to also understand what things are allocated towards that North Star and what are some things that you're being asked to do that doesn't really go to the vision of what the team is. So having a clear and in view vision statement for the team to refer back to is going to be very helpful. Having goals are going to be the key things that help you get to your vision. So once you have a vision statement, creating the goals that align with that vision statement so you know what they need to do. So the goals should be all SMART goals, meaning S-M-A-R-T. They need to be specific, measurable, achievable, results-driven, and timely. So all those things have to happen in order for it to be an accurate goal. So that could be just as quick as a checkbox to say, are the goals that we have created SMART goals? For each goal that you have, you need to make sure that there is a timeline of when the goal needs to be reached, as well as what is the success criteria of that goal. So when the goal is reached, this is what it will look like. So that way your team understands that when the goal is done, it will be in alignment to what we said the success criteria of that goal is. Going back into the measurement piece of the SMART part of a goal, it is important to have key metrics to measure those goals. You need to understand what you're measuring, how often are you measuring, so that you know, are you moving the needle forward when you're reaching these goals or when you're progressing towards reaching these goals? And that way you have something to report out on, your KPIs, your OKRs, any type of metrics like that. So that way your team also knows, not only do we know where we're going, we also know exactly where we are in this date and time. Are we halfway there? Are we 75% of the way there? Having these measurements are key so that way they know how far they have come, as well as how far they have to go in order to reach their destination. So a quote that I love here is, when you have clarity of intention, the universe conspires to make it happen. When you have clarity of intention, the universe conspires to make it happen. That is because you are putting it out into the universe. These are the things we want to achieve. These are the things we want to do. And with that clarity, it comes with the drive to make it happen. All right, number 3, map the checkpoints. So you want to foster an environment where the team members can sense the collaborative environment. So
This may seem a little unusual, but the senses that you have in your body really plays a role in mapping your checkpoints. So we'll talk about see, touch, hear, taste, and smell, because these are the things that you're going to want to incorporate in your environment so that they can sense as team members that this is, in fact, a collaborative environment. So, seeing. For a collaborative environment, team members need to see that there are places where they can go and feel that they are in a safe place to express their needs, wants, or desires. So this could be Slack channels that are dedicated to collaboration. This could also be knowledge articles when they have questions about things that to you as the leader, we've answered that question 20 times. Well, to a new team member, they don't know that. So having a resource library of knowledge articles or even bookmarked Slack channels or communication tools, so that way they can see this is a place where you can go and do the resource or do the research for yourself of the resources that we have, as well as going to a communication channel like a Slack channel to say, this is our open Q&A channel. This is where you can ask whatever question you have, and there is no dumb or stupid question and no judgment. That is allowing them to see that they have opportunities here to be in an environment that is collaborative and supporting them in their journey. Touch. So visual learners like myself, I like to have a screen or a whiteboard or something where I can see and visualize what we are doing, whether that is designing some processes where we have circles and arrows everywhere, or if it's just writing out key points so that I can visually see. Having whiteboard sessions in person or even digitally are helping those people who would like to have that touch sense inherent in engaged, so that way they can participate and they also feel like they're able to collaborate because they're adding to what's on the whiteboard and they can take away from it. Collaborative documents are also helpful because if you go into a document and people as the team members are actually adding to the document, it allows them to feel like they're invited to add as well. So even as a leader, you can make sure that people are working together in the document and that you feel that, okay, you may not feel able to add space on this topic, but let's give you some space in the next page for you to talk about this other topic that we think you're an expert at. So allowing them to collaborate in different things like the whiteboarding sessions or just in documents are very helpful for them to have that touch point. Hearing. Daily Scrum calls. Those are so important in the role that I have as the VP of Delivery and Operations, because this allows me to meet with all of my team at one point in time of the day so we can talk through what's going on. Now, the Scrum call that we have every day is not a very detailed call where I'm learning about every single detail of the project or the tickets that you're working on or anything like that. It really is a high-level overview of what you're working on. Are there any blockers that I need to remove? And what are you working on the rest of the day? So what did you complete yesterday? What are you working on the rest of the day? And is there any blockers that I need to remove? That is helpful for them to hear that they have a place where we can talk through things, and it's going to be consistent every day. For us, it's at 8:45 in the morning. So before we start our work at 9, it's at 8:45, 15 minutes, and we go through it. The tone and the language that you need to use as a leader with your team is very important as well, because they need to be able to hear that you are there to support them. That means changing your mindset. If you have a negative, closed-minded mindset, it will come out in your vocabulary and in your tone to your team members. So if you're always focusing on the problem, that is not an encouraging environment where they feel like they can collaborate, because it's always the negative about the problem. Now, if you walk into a room or into a meeting and we state the problem, but the rest of the time we're in the meeting, we're focusing on the solutions that can happen because we're collaborating, that changes the environment. So making sure as a leader that you are looking at and hearing your own tone and language so you can correctly use that to enforce your team's collaboration, but also re-emphasizing the importance of tone and language and correcting your team members while they're in that space to, again, use the proper tone and language so that we can be positive and collaborate and come out of this meeting or this initiative with a win. Smell and taste.
So this is a little harder depending on if you're virtual, but it is important that you do have some type of engagement for smelling and tasting just to make sure you're hitting all of the 5 senses. So again, I work in a virtual environment when I have team members all across the country. So we do have lunch and learns virtually where I will tell them, go out and grab something to eat, whether you go in your kitchen or you grab something and come back. Sometimes the company will pay for it on special occasions. And we have an hour devoted to just learning what the other team member is doing. They'll demo for us, and that way we get to ask questions and learn from each other. Another opportunity you can do is a popcorn hour. So that promotes the brainstorm idea session. So if everybody gets popcorn or you just have that smell of popcorn in the room, it allows people to think of popcorn and think of, hey, this is here to make sure I'm popping in with my questions. So it needs to be an environment where I feel open to do so. And of course, team outings, whether you're virtual or in person, it's always helpful for even just a small group that is local to get together and to kind of remember how to engage with people again. It doesn't have to be about work all the time. It could be just about building team morale and getting out and really doing something in the community, or just getting out for a little social time with everybody. All right, so number 4, giving them the keys to drive. I love driving. I love having the autonomy that I have when I'm driving because I feel like I am in control. The best thing that I can give my team members is the trust that I have in them to do the job that I hired them to do. I cannot show that I trust them if I keep checking on their every move or I keep correcting every minor mistake that they have. I have to let them drive. I have to let them learn. And I also have to let them lead, right? That is how you develop your team members. Some key things here about giving them the keys to drive include creating documentation. Creating documentation helps them to understand what they have learned, what they have done, and then it builds their knowledge, builds your knowledge repository in the organization. So if someone has been leading out this initiative or this project, encourage them and assign to them, hey, we want you to create a document that shows all the steps, right? Or we want you to create a knowledge article that kind of gives us a summary of what this was, create a case study so that way we can learn from you. What was your experience? What were your wins? What were your lessons? All those different things, because not everybody can be on the same project or not everybody can do everything that that person's doing. So instead of trying to force everybody to learn everything at the same time by joining the project or going to that conference, instill into that person that we want you to come back and teach us what you have learned or share with us what you have built in the development world so that we can understand and ask questions and also make you better, because there may be questions that we ask you when you're teaching us that you can say, I didn't know to even think about that. Thank you. So creating documentation helps both the end user, but also the organization, because you're building upon what you are learning and what you can be able to do in the future. Leading trainings or being featured in the spotlight. Again, sharing what people have done, what they have worked on, and putting them in the spotlight or in the captain's chair for them to be able to lead a training. This is about you bringing your team members up. This is about you giving them the opportunity to shine, because little known secret, which really should not be a little known secret, if I am your manager, I'm going to shine regardless, because guess who hired you, or guess who is working with you so you can shine, and then it always reflects on me. You never want to be the type of manager that dims other people's lights so that your light will shine brighter, because your light will not shine brighter when you dim other people's lights. Find the opportunities where that person who is leading out an initiative can lead a training, or they can be featured in a spotlight opportunity. So that may be on the Slack channel, giving a shout out and letting everybody in the company know what they're doing, or saying, hey, this person wants to lead out the company meeting coming up, just to kind of do a 5-minute share out on what they're doing. Finding those opportunities to speak with them. Last but not least, feeling ownership and autonomy. So again, this goes back to kind of everything I've said earlier, utilizing the team goals, empowering the team member to make decisions at specific levels, and encouraging them to shine. So you have to make sure that those opportunities are there, and let that team member or those team members know that, hey, we have opportunities if you are wanting to step in and step up, and I will support you.
because it's really up to them. But if the opportunities are not presented to them by their leaders, they don't know that they're there. So making sure that they have the opportunities and that they know that there are opportunities for ownership and autonomy at the organization. All right, last but not least, we're going to talk about reflecting on the journey. So now that your project or your product or whatever strategic initiative you and your team have been working on, it could just be the end of the year or the end of the quarter, whatever that destination is that you reach, make sure to take the time and schedule the time to do a proper reflection on what was all that was accomplished in that initiative. So the opportunity of providing a safe space in this reflection period, whether it's a 1 hour meeting or it's a half a day reflection session, whatever it is, making sure you're setting the tone to say we're going to speak positively, we're here to learn from each other, and that we're going to make sure that this is a safe space. Whatever comes into this meeting stays in this meeting in terms of feelings and emotions. All we're going to do as a team is support each other. And when we leave this meeting, we leave as one team, meaning that we're celebrating what was done and we're moving on to the next issue to tackle or initiative to work on as a team. So you have to be purposeful and intentional when providing the constructive feedback. It's not good to just give feedback without being willing to help with the work. It is great to always ask questions, but making sure that we, again, are doing it in a positive and reinforceful way to make sure that we're supporting our team members. And we're also being intentional when we're providing that feedback to help them move forward. If it's not something that is going to be helpful, then it does not need to be said. Simple as that. Okay, when you're doing your reflection on the journey, whether it's an initiative or a deliverable or just end of the year reflection, right? You want to talk through and celebrate your wins. What are the things that went right this time? What are the things that we worked really hard on the long weekend to make sure that it happens? How do we celebrate? Making sure you celebrate the minor wins as well as the major wins. Want to make sure that that comes across very strong. I personally love celebrating. So whenever we finish a major project or someone's doing something great, I send them a gift, or we go and do something locally, or I give them a shout out on the company channel to let them know, hey, this person did a great job, or they just completed a certification. Shout out and lot of celebration confetti for that person, right? Making sure that that person feels like that you have seen their work and that you're valuing it and appreciating it and celebrating their win with them. Next is to acknowledge your learnings. Notice I did not say losses. I know people say wins and losses. To me, it's never a loss if you learned from it. So acknowledging the learnings that you had from the initiative and how you can carry those learnings into the next initiative. Making sure you document them and talk through with the team like, hey, this was a fail or this was a miss on my part because of XYZ. How can we do this better? Work together to figure out, is there a process that you can put in place to improve it? Are there other resources you can pull from other teams because it's an opportunity of growing the team? There's skills that we just didn't have and we didn't know we needed. So really looking at those learnings and how you want to carry it further into the next initiative or the next space. Having a path forward allows people to make sure that it's looking at the next play. My son plays basketball and he is consistent about playing, and if he loses, it's like a traumatic thing to him. Even in the middle of the game, if he misses a shot, he is focused on that shot. Now, granted, he's 8 years old. However, I have to reinforce to him, next play. Look at the next thing, because if you don't think about the next thing, you're going to focus on this one thing, but you have to think about how that's going to impact you going forward. What can you do to change right then and there and pivot and move forward? So having that path forward mentality puts you in a positive place so that you can reflect on what's going on or what happened, your wins and your learnings, and then develop the path forward from there. So that way it's not something that you're going to just shelf to say, okay, we did our wins, we did our learnings, we're done, moving on. It's really about creating that path forward and how you're going to use those wins and learnings to help you with the next one. And last but not least are enhancements. If there's anything that you can kind of grow from or create
to enhance the next opportunity, then do that. Making sure that you're using this for a positive experience, a growing experience, and you're looking at how you can do that with your team. All right, as we are winding down to the end of the presentation, I did want to share a couple of the key takeaways here. I think they went away. There they go. Okay. All right. So a few key takeaways here. Operate as a people first leader. As I mentioned earlier, as a leader, your role is to make sure that your team has what they need to be successful. What are the resources, the opportunities, the learnings, everything like that, the knowledge articles? What do they need to be successful? Your job is not to kick your feet back and just say, okay, well, you all do the work and then let me know when it's done. You are actually blocking for them. You're making sure that any type of hiccups or bumps in the road, you're going to take care of them because you are the big dog as the leader, and you're going to make sure to use your power and your pull as manager to move those as fast as you can, or to help them move around those obstacles. So operating as a people first leader can only enhance the relationship that you have with your team members so that they know that you have their back and that they can trust you no matter what. Setting the environment for the team to thrive. So this is, again, going back to making a positive environment for them to feel like it's safe for them to speak their mind, that it's going to be constructive feedback, never anything to tear them down, and knowing that there are always going to be opportunities for them to grow that you're not going to hinder them from. It is very important that you think about other people in this role of being a manager or an aspiring manager, because it's always going to reflect good on you when you are doing right and doing good by other people. So setting the environment for the team to thrive, again, going through those 5 senses to figure out where can I double down and make sure that my team has what they need to be successful. Empowering others to build future leaders. This goes into the development of your team members. So making sure they have what they need to reach their goal. Now, listen, don't get offended if you are learning from your team member that their goal is to be the manager or to be the leader in another department. That is not a slight against you. That is just what they want to do. Now, as a manager, your role is to help them be successful on your team, but also beyond. So making sure that you're working with them to understand their goal and then introducing them to the other departments so that way they can really understand what that looks like and how they can get to their goal. Because whether they're in your department now or in a different department or even company in the future, they will always remember you for how you treated them and how you helped them get to their dream, even though it was not your dream for them. Last thing is to document processes. And because you want to document these processes because they are keys for growing and growing your team. So document. We have so many great tools out there with AI and Gemini and ChatGPT and recordings and things like that. Use those tools as much as you can to really document the process, because you don't ever want to be stuck in a position where one person knows everything about a customer or about a system and they're sick or they're out of town or they no longer with the company and you don't know what to do. Document all the processes so that you're always enabling and helping the next person behind them, whether it's a current team member who's going to possibly work that initiative in the future or somebody who's coming in 3 years from now. Having documentation only makes your team stronger, and it helps you not recreate the wheel, continuing to do and talk about the same thing over and over again. Coaching your team to greatness also means you know that you cannot dim the light of other people. As the quote says at the top, there are 2 ways to reflect light: to be the candle or the mirror that reflects it. So again, making your candle brighter does not mean you need to dim the light of someone else. You can also be the mirror that reflects the light. So it's up to you of how you're going to reflect that light and how you're going to make your own candle burn brighter by being a great coach and a manager to your team members. Okay.
And that is all that I have for you all today. I do appreciate the time that you all had with me today. And I will turn it over to Aisha. Yes. There you go. Well, yes, thank you a lot, Erica. It's a really insightful session that I have. And I really like the idea that the ideas and the advice that you give to the managers specifically, because many times when we talk about the mental health, especially for in the workplace, many like attendees always complain about managers. They said that yes, we can help with ourselves, with our colleagues, but we cannot address our managers because of the hierarchy and so on. So it's really good to have like when the initiative it comes from the plus one, the managers, the supervisors, to see and to make it more healthy workspace. It will encourage people to do more. So thank you a lot, Erica, and for dedicating your time in BizTech Conf. Now I hope to see you in another one. Yes, I would love to see you all soon. And if you have any questions, please feel free to reach out to me. ericajsmith.com is the best way to reach out. Okay, so thank you all and see you. Bye. Bye. And now, right now we're going to have our junior speaker. And to encourage more, for fact, it's a recorded session. And this is one of the ways that you can do it if you cannot really like face the audience for the first time or even want to try without risk. You can have your talk recorded. And now let's go to beyond the traditional SEO, how to LLMs are redefining search with the Jawed. So enjoy watching. Alors, assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. So, my name is Jawad Hani, and before we start, I want to thank BizTech for this event and opportunity because it's very useful for the community. So, the title of my session today is Beyond Traditional SEO, How Large Language Models Are Redefining Search. So, basically, we will see how is search engine optimization is growing in this new era of AI. So before we dive in, I will start with a small introduction about myself. As I said before, my name is Jawad Hani, software engineering student at l'IMPT, and here is my LinkedIn and GitHub profiles. So my goal today is to help entrepreneurs and businesses to be more relevant in this new era of LLM-powered search. So as we all know, nowadays people, instead of typing keywords in search engines like Google, Bing, Yahoo, or whatever, and then scroll through many links and try to find the best answer, they simply ask AI agents and they get a summarized and immediate answer, which can be like better than answers that can be found in Google, for example. So this shift is changing brand discovery, so which makes businesses in some risk. So if you don't implement both, or if you don't optimize your website for both classic SEO and LLM SEO, you will surely lose visibility to your competitors who have already done that. So optimizing both classic SEO and LLM SEO will be a necessity for the future. Okay, so before we start, I will explain what is SEO first. So it stands for Search Engine Optimization, which simply means the process of improving visibility of my website so that search engines or like large language models can find it, understand it, trust it, and then show it to users. So in this talk, we will go through a comparison between both of them, traditional or classic SEO and LLM SEO. So before we ask our questions or the problematic, I will give a simple example of Perplexity, which usually gives some links in the
side of resources, when you ask Perplexity, they give usually resources links. So simply, how does it work? How does it find those websites? And the most important one, how to make my website visible and how to make it appear in that list given by AI agents. So for the planning of this talk, we have 3 important points. Firstly, how does it work for both classic and LLM? What are the best practices for the content of my website? And third, technical SEO. What are the techniques that must be implemented for the website? And then we have a small summary and conclusion. Firstly, we'll start how does classic SEO work. So the first step is crawling, which means search engines send some bots called crawlers to visit your page and read content, either text, images, and whatever. They usually follow links to find a new page. So, but before that, the author or the owner of the website must allow crawlers to crawl his website through a file called robots.txt that we will see later. So if you're not allowing crawling, you will simply won't be visible or you are simply you don't exist for search engines. Second step is indexing, and it's where Google stores all the pages in its database, which called index, and it's a huge database that stores all the pages. And last one is ranking, and here Google analyzes all the indexed pages and decides which ones should appear for a particular search query given by the user, of course. So in this part of ranking, this is where the competitive part, where your website must be selected among millions or can be thousands of other pages. And now for large language models, how does it work? So it simply starts with understanding. So LLMs don't look for exact keywords. Instead, they try to understand the meaning behind sentences and recognize concepts, definitions, and explanations. Secondly, we have summarize. When users ask questions, LLMs summarize the most relevant information from the content they have already understood. And that means your content must be explicit, direct, and easy to compress into short answers. Third step is retrieve. Basically, large language models compare the user's question to the content that it has already understood and summarized, and then it retrieves data from the website. So if the goal of, so as a small conclusion of this part of how does it work. So for Google, the main goal is to be ranked as high as possible. However, for LLMs, the goal is to be understood and cited in LLMs or AI agents' answers. Now we will see what are the best practices for both classic and LLM SEO. So firstly, for classic SEO, first we have keyword optimization, where it's better to use the words that people usually search for, as simple as that. And then we have backlinks or internal linking. So as we said before, Google crawlers find your page by following links, link by link. So as a best practice, your link should be cited in other websites, because Google use links as a signal or as a source of trust. That's why it's better to be cited in other websites, and also have internal linking, which means cite other websites. Thirdly, title and description.
So you must choose convincing words so that users click on it. As simple as that. Because when you look for a search in Google, many links appear, and the first thing that users see is the title and the description. So it must be chosen. So it must be convincing simply. And the last one, it's fast loading pages or improving your UX, user experience. And then we will move to the best practices for LLM SEO. Firstly, we have conversational and contextual content. So large language models are built to handle natural conversations. So the content should be structured in a way to be used in conversations. In other words, try to write your content in the way people talk and ask. Secondly, which is one of the most important things, is to implement frequently asked questions sections, because it gives LLMs snippets they can use to build the answers simply. So this section have asked questions and its answers. So for LLMs, it's easy to understand the content of your page. Lastly, we have structured explanations and summarizes. So add structured data like bullet points, for example, numbered steps, short summarizes, to make it easy for LLM to pick up your content. And of course, some short summarizes. So as a small conclusion for this part of best practices in search engine optimization today, the winners are those who speak clearly to machines and genuinely to humans. So your content must be well structured so that it can be understood for LLMs. Now we will move to the most important part, which is technical SEO and all what we have to implement to improve our visibility. Firstly, we have robots.txt, which is a file that makes crawling faster and efficient by telling robots which pages matters and which are useless, and it helps also to protect sensitive routes. So for the syntax, first we have the key user agent, where we write like the name of bots that we want to block. For example, we have GPT bot, Cloud bot, Google bot. But as a best practice, don't block any of them, and write simply a star to allow all bots to crawl your website. That's the best practice. For the key disallow, we write the routes in our website that we want to protect and don't want to be crawled. For the last key, which is sitemap, it has the location of our file sitemap.xml that we will see now. So this is the file sitemap.xml. So this file lists all the pages of our websites. So it helps discovering pages quickly and efficiently. For example, here we have the main page, the main link, and its priority, which is 1. As a best practice, the main page has 1 as a priority, and then change frequently so that crawlers know when you edit your page to update it also in their index. For example, here we have another link, and its priority is below 1, of course, because only the main page has the priority 1.
And now we will see one of the most useful techniques for LLM SEO, and that many people ignore. So JSON LD, which stands for JSON for linked list, it's a block of JSON code added inside the script tag in your HTML. So AI agents or assistants use it to understand what is your business, your products, your articles, your reviews, everything about your business, simply, as simple as that. So for the syntax, we have the first key, which is context. It have the location of the schema of our data. Then we have type, which is simply the type of our items. For example, my product is book. I will write a book there. And for other keys are just some information about my items. And now we will move to the llm.txt, which is also one of the important file for SEO LLM. So this file, you can think about it as a cheat code for AI agents. It's a standard file placed at the root of the website in order to help large language models understand the content. So it simply explains what content they can use, what they should cite, what pages they should prioritize, and what restrictions, for example, if you want to apply one. Here we have an example of this file for Kaggle, for example. So I will explain briefly how does this work. We have a hashtag in first. So this hashtag is like H1 hidden tag in HTML. So in this while, we simply explain the main content for LLMs. Then we have double hashtag here, which is also equivalent to H2 hidden tag. And here we write the explanation for each link in my website. It's like a sort of sitemap examiner, but more detailed, and especially for large language models. But sitemap is only for is used for classic SEO mostly. So for example, here we have getting started on Kaggle and the link of it, and a small description, then Kaggle competitions, and etc. So this file llm.txt can be automatically generated in many platforms, for example, Firecrawl. But of course, before you implement it, you need to check it out as a best practice. So now, as a small summary for this part of technical SEO, so you can think about your website as a restaurant where robots.txt is the waiter who tells crawlers or clients which tables are available and which areas are not allowed to access in, like the kitchen, for example, in a restaurant. So robots.txt is like the waiter in a restaurant. However, the sitemap.xml is like the full menu that lists all the items I have in my restaurant. However, AI models can get overwhelmed by this whole menu that can be big. So this is where llm.txt file comes in. It's like the most notable items that we need to pay attention to. So, for example, in sitemap, we give all the links. However, in llm.txt, we give the most important ones and we explain each.
So as a conclusion, so as we've seen today, SEO is entering its biggest transformation since the birth of Google. So we're moving from a world where we optimized for algorithms to a world where we optimize for understanding by AI agents or large language models. Okay, so in this age of AI, visibility doesn't belong to the loudest websites, but to the clearest ones and the well-structured ones that can be easily understood by AI. So as a small advice for all entrepreneurs and businesses, it's becoming more and more important to invest in large language models, SEO, to become visible to the world, simply. Well, thanks to Jawad for his amazing talk, and especially it's his first time doing the talk. So moving right now to another speaker, but first. Hi, Pavlos. I hope Good evening. I see your name correctly. Yes, that's Pavlos? correct. Thank you so much. Thank you. Yes, indeed, it's Pavlos. Pleased to be Thank with you so much. Yeah, thank you so much for being with us in BizTech Conference for this year. We really appreciate it. Thank you so much. So, what are you talking about today? So today we're going to talk about a quite interesting subject. So because I have been doing a lot of work with tech recruitment, AI, and sourcing people for tech roles, we're going to talk about the challenges in tech recruitment and how we can overcome them. So it's going to be an interesting conversation, an interesting talk, because I feel quite confident that all of us in the tech business, we face similar challenges, more or less. So I'm going to give you some heads up about some research that is available and we've conducted, and some trends and how we can overcome barriers and be more effective in actually attracting the tech talent that we need as companies nowadays. Okay? Yeah. So hiring is tough, but Yes. in the tech industry is really, very, very tough. So I'm looking forward to learn more. I'm really right now in the progress of recruitment, so I'm really interested and looking forward to watch your tips and enjoy your talk. Thank you so much. The stage is yours. Thank you. So hello to all. Pleased to be on stage. Pavlos Haralambidis. I have been a business and human capital consultant for the last 25 years. I spent a decade at Deloitte as a director in human capital advisory, and then I set up my own companies. So at the moment, I'm working closely with Atalef as a global ambassador and business development lead. And we're going to talk about challenges in tech recruitment as already discussed. So the agenda for today is that we're going to cover a few areas that we feel are key. So we're going to look into global tech hiring landscape,
an overview of what current job postings are hot, what are the top roles in demand, regional talent shortages that actually shape the hiring environment. We're going to move on to core recruitment challenges and see what are the most pressing hiring obstacles, including skill verification at an early stage in the sourcing process, all the way to how we deal and what we have to do with inflated salary expectations by candidates. We're going to see the hiring pain points and some insights. We're going to talk about the recruiter workload, the overall candidate experience in the selection process, in the hiring process, and why that is of key importance, and the importance of inclusion dynamics, that is diversity, equity, and inclusion. And lastly, some trends and best practices. What are the emerging hiring models? How AI-driven sourcing can be used at an early stage? And what actionable practices we can take to future-proof recruitment. So let's start with a familiar hiring story, which I'm sure a lot of the talent managers and the hiring managers on this call will probably relate to. So let's take Maya. She's head of engineering. She has been looking to source a senior backend developer. She actually placed a vacancy on several portals. She received 268 CVs. She shortlisted, screened 12 people, interviewed 5, and ended up hiring the best candidate she could find. Unfortunately, the right candidate that she selected for the role quit just after 6 weeks of employment. And what was the cost of that? There was delays in the rehiring process. There was additional pressure to the existing tech team because they had to put in extra hours, they had to cover for the missing position. And overall, the cost of the wasted effort in the runway was nearly $100,000. Does that sound familiar? If it does, this is the new normal. So what does the global tech hiring landscape look like? What are the key data? So tech job postings are still high. Alone in the US alone, the tech job postings in August reached 446,000 positions. What are the most in-demand roles? Developer, architect, support, and cybersecurity, as you may imagine. And we are observing a widening skills gap. So 87% of companies anticipate severe skill gaps by 2027. EU alone forecasts a 1.4 to 3.9 million tech talent shortage in the next couple of years. But what does that translate to? The talent exists, but verified, job-ready, aligned talent is really not abundant. It is difficult to source. Why does it matter? It matters because skilled technology professionals are essential for digital transformation, for operational resilience, for global competitiveness of companies. If we have unfulfilled roles, there is delay in our product delivery, innovation slows. The teams break up sometimes. We observe that phenomenon because we have overworked tech employees who tend to burn out after a while. And what does that lead to? The CEOs start to worry. 76% of top management cite tech talent as the current top business risk for their operations. And the companies bleed money. A bad hire costs months of lost momentum and rehiring effort. So the bottom line is that hiring isn't HR work anymore, as the top executives want to phrase it or place it. It is a growth engine, and we are all responsible for sourcing the right people, the right tech people for our businesses. So what are the core challenges in tech recruitment, and what is undermining tech hiring today? Well, 84% of firms seem to struggle to verify actual hard skills. So there is skill assessment inefficiency and inaccuracy. There is a talent pool shortage.
So 78% of employers consider talent scarcity as a high concern. It's not just the CEOs, it's the top management, it's the middle management. We observe mismatch in salary expectations. So it seems that tech candidates expect compensation and ask for compensation which is well above either the budgeted ranges of companies or higher than the industry norms. That initiates negotiation timelines which take considerably longer to result in a successful hire. There's also candidate competition. 76% of recruiters, they lose top candidates to faster moving employers. And I stand here and highlight this as a key parameter. We need to be moving fast in our selection process. We need to be transparent. We need to be communicative. And we're going to see further down in the sequence of the slides that employer branding and securing those yeses from candidates we make offers to relies a lot on the kind of relationship and the kind of hiring process we have in place, the kind of relationship we build with the candidates. And there are full stack profile gaps. So 75% of firms can't find candidates with a balance of both technical and soft skills. And we will see again that soft skills are important, but they're frequently missed out early on in the hiring process. We're going to see how the use of technology and AI and algorithms can actually support with the right personality profiling of the candidates early on in the screening process. Now, what are some screening and evaluation barriers? Where do companies lose the best candidates? So, relying on keyword filters tends to miss high-fit candidates with non-linear careers. And when we say non-linear careers or non-traditional candidates, we mean people who have not had a linear career advancement. So they've not had a position for 3 years, then another one for 2, another one for 5. They've had career breaks. They've taken time to upskill themselves, to take short courses, to improve their profile. They've been out of work for maybe some time. But those candidates, the non-traditional, the non-linear career candidates, are exactly the people we should be tapping into to see if they're a good fit to the position we have at hand. Human bias affects screening consistency. And when I say human bias, by no means does AI in tech hiring or any sort of hiring replace the human element. The talent teams are extremely important and will always be. What we are saying is that when you see a well-structured CV, you tend to form a better idea or a better intuition about that candidate, or a candidate, on the other hand, with a CV that is not well written or is missing key elements may cause them not to be shortlisted for a position. And this is why, again, AI comes into the scene, because it actually removes some of the bias at the initial stage by matching candidates to actual hard skills and soft skills that the company is looking to fill for the candidate they're looking for. And if it's done at an early stage, that saves time, because the candidates that the talent team invites to an interview have been vetted for their hard skills, either through short tests, online tests, and they have had the chance to create the personality profile through a suitable platform. Process abandonment is high, and again, this is a key parameter, a key factor. Long or unclear hiring processes cause 52% candidate drop-off in the process. So they will move on. They will look into other job roles. They will look into other employers if we are too slow, too bureaucratic, or uncommunicative with the candidates all along the hiring process. And again, I stand by soft skills, personality profiling. It's important. It's often undervalued. It remains vague and goes unmeasured early on in the screening process.
The skill gap crisis. We observe an expanding mismatch between demand and capabilities. AI and cloud skills are in deficit. 69% of employers report gaps in AI and cloud computing expertise, making these two areas the most under-resourced globally, according to the World Economic Forum 2025. We observe slow time to hire. According to LinkedIn Workforce report, the average tech role takes 44 days to fill, creating costly delays and jeopardizing business agility. Upskilling seems to be urgent. Again, the World Economic Forum projects that over 1 billion people, professionals, will need some sort of reskilling or upskilling by 2030 to stay competitive in the digital economies. And we move on to diversity, equity, and inclusion challenges, DEI. Really, everyone, diversity isn't improving. I know we've said it as a key parameter at government, at fiscal, at business level, but the hiring models are not improving. They are part of the problem. We see underrepresentation persisting. Women make up only 26% of the tech workforce. There is bias in hiring AI. There is algorithmic bias. We need to work more intensely to remove the bias, even from AI algorithmic hiring. DEI compliance is no longer a nice-to-have feature. It is a legal expectation. It's not a bonus anymore. And listen to this, the pipeline barriers. It all stems from the access to early STEM education, technology, engineering, mathematics, mentorship, and role models in STEM, which continues to skew entry into tech roles. China, in fact, interestingly enough, leads the world in STEM talent, producing approximately 3.5 million STEM graduates per year. India follows with around 2.5 million STEM graduates per year. United States produces about 800,000 STEM graduates every year. Russia, 500 approximately. Japan, the same, 500,000 per year, though Japan numbers are plateauing amid a shrinking population. Indonesia, 300,000. South Korea, 100,000. Europe, the most developed countries in Europe, such as Germany, UK, France, they actually give us 300,000 STEM graduates per year. But the good thing about the EU is that there is EU mobility, which allows for cross-border movement of STEM professionals. Remote and hybrid hiring complexities. So 60% of recruiters say that virtual interviews are less predictive of performance, and that complicates the culture fit assessments. Companies struggle with salary normalization and equity across regions, roles, and remote workers, remote tiers. Hiring across border introduces compliance challenges in employment law, tax, benefits, the management of the professionals. And this is where actually EOR companies, employer of record companies, can add value in this respect, because they will handle all the compliance things, the law, the tax, the benefits. They will employ the professionals directly and outsource the professionals to work for a third-party organization that doesn't have to worry about their global expansion or setting up business in a new country or in a new geography. And asynchronous workflows. What does asynchronous workflows mean? It means that we have remote teams, you have hybrid working models, working from the office, working from home, working different hours, not being in the same room or online at the same time. So this is asynchronous working. And digital first onboarding, they demand a rethink of team integration and the collaboration models.
Candidate experience, and this is the slide I really would like to focus tonight. Candidate experience and the employer brand we project is of paramount importance for the attraction and for retaining talent. Let's not fool ourselves. The candidates judge the hiring company long before the interview. They do their research and they are well aware of what they are applying for and which company they are applying to. Their experience during the hiring, the selection process shapes their decision. 78% of candidates base their acceptance decisions on their overall application experience. Additionally, if you're slow to provide feedback or to keep the candidates engaged during the selection process, you observe drop-off. Slow feedback raises the drop-off rate by 56%. That costs money and effort and time. A transparent process wins trust every time. Clear, transparent communication with the candidates will always boost the offer acceptance, even up to 40%. Organizational fragmentation. We are observing that the tech hiring stack is still a mess. The applicant tracking systems, the CRMs, the skill platforms that employers use, they rarely integrate all the way. So candidate data ends up living in silos. There is poor visibility across the whole integrated hiring process. The recruiter load, it grew by 32% year on year the last few years. And this is one of the reasons why we observe weak post-hire feedback. This hinders improvement in the selection process. So if the teams cannot provide feedback about new recruits, tech recruits, to the hiring team, then this does not improve the selection process from that point onwards. Market pressures. We observe some paradoxes, especially in 2025 and moving on to 2026 and onwards. The hiring has been observed to slow, but the salaries seem to rise, increase. While the budgets drop, the company budgets drop, the salaries seem to climb because the few critical roles, AI, cloud, cybersecurity, are more competitive than ever. The demand has shifted, but it has not disappeared. It has shifted into AI, cybersecurity, and analytics, while we observe legacy IT roles observing contraction. We see selective scaling. So companies hire fewer people, they keep smaller teams of tech people, but they expect higher contribution and impact from them. Quality and adaptability outweigh headcount. So there are extreme pressures on tech teams to perform. And most importantly, the global talent wars. So the remote work, the asynchronous work has turned the world into one talent, a single talent marketplace. Startups and big tech companies now chase the same engineers, the same tech professionals, the same talent everywhere. Everybody's competing for the same tech talent. And they need to convince the tech talent to join them and not someone else. And what are the emerging trends? What should forward-thinking teams be doing? So generative AI in sourcing, AI tools now automate the initial sourcing and screening, offering speed, but raising concerns about fairness and accuracy questions. So we need to be careful about that. Predictive analytics, talent analytics. Advanced analytics now focus candidates' success and attrition risk, reshaping selection models. The always-on recruiting approach. This is quite interesting, actually. Organizations adopt continuous recruiting strategies throughout the year to build talent pools in real time and to have a reserve list for their needs. The rise of micro-credentials, how important. Short-form certifications, upskilling, boot camps, they are replacing traditional degrees
in many fast-moving tech roles. So micro-credentials and actual upskilling and hard skills from short courses and boot camps, they are becoming extremely important because they add value. And ethical AI becomes mandatory, so governments and industry bodies mandate fairness audits and ethical use of recruitment algorithms. What are the best practices, if you ask me, for 2025 and beyond? So, skills over CVs. So if you come across platforms that create job posts based on tech skills, on hard skills and soft skills, and provide enriched profiles rather than paper CVs, you should know that this shift from degree-centric to competency-driven evaluation is the right approach for tech roles in particular. And it also gives access to non-traditional, more inclusive talent pools. And this is why inclusion becomes equally important, again, from a DEI perspective. Diversity, equity, and inclusion. Build DEI from the start, ground up. Speed over bureaucracy. Build fast, transparent, mobile-first hiring flows that reduce the candidate dropout and they boost engagement. Encourage learning over legacy. So foster upskilling and cross-training and internal mobility to reduce external dependencies and continuous hiring cycles throughout the year. And use data to avoid the guesswork. Use AI where possible to leverage analytics to improve sourcing screening and long-term hiring outcomes. Key takeaways. What does this all boil down to? So the talent gap is structural. The mismatch between tech talent, supply and demand is a long-term issue. It is not temporary, it is here to stay. And our solutions as companies, as employers, must be systemic. The challenges, of course, as you may have realized, are multidimensional. So the hiring barriers stem from skills, tech fragmentation, recruitment process inefficiency, and inclusion breakdowns. Data, empathy, and agility win the bet every single time. So to a very high extent, success in hiring the right tech talent for your companies will depend on using insights, understanding what the candidate needs, and adapting fast to engage them, to change your hiring process if it is outdated, if it is fragmented, if it is not communicative, and if it is not fast. And continuous change is the norm. Future-proof hiring means embracing ongoing learning, diversity, equity and inclusion, and innovation, not just one-time fixes. So what resonates with your reality? I would really like to have your thoughts. In any case, I advise you all get in motion with AI sourcing and screening early in the hiring process. It will make your life easier, faster, and more reliable. It will remove the agony of taking uncertain decisions about your shortlist and which people are probably the best fit for your organization. So thank you for that. And this has been it. Yes, so thank you a lot, Pavlos, for your insightful and very interesting topic that you talk about the tech requirements. And it's really because most of us as developer, we see the process from our side, not from the requirement side. And that's a really good thing to know what's happening.
You know, Aisha, as a human capital consultant for the last 20 years, I have always entered the room with a candidate in an interview, and my ambition was to convince the right candidate, which I had in front of me, that I'm the right employer for them. So it's not about only the candidates selling themselves. The employer, the hiring company, needs to promote the values and what they are offering, what their employer value proposition is to the candidates. So it goes both ways. It's not just one-sided. And tech talent has buying power nowadays. They have negotiating power because they're high in demand, and all employers should take that into account. Indeed, because also their interviews should also like the developers or the tech competence should ask the employees what they're gonna provide them and if they are really the good and shapes part behavior. or not. Yeah. And so I think there is no question. So thank you a lot, Pablos, for all the information that we learned today. And I hope to see you in another conference. Of course, it was a pleasure. Thank you for inviting me, Aisha. Thank you. So now I will gonna leave you with Sufyan for the rest. It's time to say goodbye, and I hope to see you in another conference. So Sufyan, you might do the rest. Thank you so much, Aisha, for hosting this day. I will let you with the second talk, which will be by Yamin, to talk more about. Yamin is part of Lotify. He's going to talk more about animations. It's a recorded video, so I will let you wait with it. Yamin, thank you for the BizTech Africa organization for actually inviting me to actually do this talk. I work in a company called Lotify, which enables motion for a lot of big brands across the globe. And today, I'm actually here to explore the future of motion design with you guys. The motion design future, well, we see it's a place where animation isn't just something that plays, but it's something that responds, that adapts, and also behaves based on what's happening out there. Our motion is becoming interactive, and well, let's actually explore how it's actually becoming what we call intelligent motion. Motion is now UX. 82% of the world's most loved brands use motion as a core part of their user experience, and it's because of motion today. It's no longer, just a decoration. Or it's not even timeline-based animation now. Motion is now UX, a functional layer that communicates, guides, and shapes behavior of a lot of products out there. Motion can communicate faster than text. It can clarify complex interactions. It can reinforce how brands feel. It can reduce cognitive load. It can easily help you guide through the entire application intuitively. It also makes it easier for interfaces to come, feel alive and be more responsive. Lotify actually exists for one mission. We want to make motion accessible, scalable, and deeply integrated into real products. Right now, today, we house more than 15 million users across 300,000 plus companies, everyone from companies like Disney, CNN, and Instacart to universities and startups, education teams, where I actually get to work through partnerships, onboarding sessions, workshops, educator programs, to actually talk with product teams that are building products for global brands. And no matter company, no matter the product team, designers, devs, educators, we always have these same themes and questions that always comes up, which are, well, I want an easier way to scale motion. I want ways which is easier to create motion, and I want motion to feel responsive. And that's what
exactly what we're actually building for today at Lottie Files, and that's what we're going to share today. So what does it mean to actually call it intelligent motion? Well, I always define it in two ways. One is where the motion itself, the animation that you put in the product, understands what's going on, reacts to what users are doing. It also kind of interacts with the user to actually explain to the user what's going on, give different feedback without actually requiring input from anyone inside. And the animation itself is not playback, and it actually works with the product itself to actually explain to the user, navigate the user to the entire product. That's one. The second way I always see intelligent motion is how we create motion. Like, what are the intelligent, fast ways that we can actually create motion today, especially using AI itself today in this age and era. And I'll go through those two with you guys today. A question: why does interaction actually matter? Now, if you look at any modern day app today, nothing is static. Buttons react instantly when you press it. Things like cards animate when you hover or touch. Inputs actually shake your entire product. Progress indicators adapt in real time. Now, we don't call this animations anymore. We call them micro interactions. These tiny pieces of responsive behavior that defines the feel of the product. Now, interactive motion teaches the interface. It builds trust. It reduces the mental effort that you require to use the product. It makes the UI feel so much alive. Now, this is where motion is headed. Motion is now going from being static, which displays, into something that responds based on how the user is using the product. And now this is where state machines actually comes in. Now, if you wonder what a state machine is, well, think of it as something that can help define a behavioral system for your animation. Now, if you want a good example of what is a state machine, well, let's just go for door, right? When the door is locked, that's a locked state. And then when you turn the key to the right, which is of course an input that you give in, the door gets unlocked. And then when you pull the handle, well, another input, and the door opens, which is of course door open state, which we can call it. Now, if you want to go backwards, of course, you push the handle, the door gets closed. You turn the key to the left, the door gets locked. So that is exactly what we're building with state machines. Now, even at Lottie Files, we've created the way you can actually add these state machines. This is how you can actually do it. This is the entire setup layout. What actually happens is you can set up different states here, and then you can decide, okay, what should actually make the state go from one to the other. And then now, what you can actually see here is it goes to this state, and then it goes to this state after it's done. And then I can set up interaction points, inputs, and as you can see here, it goes from a simple timeline. Oops, give me a sec. I'm just gonna add one more thing where it would input it would loop infinitely. As you can see, when I play it, now the animation loops infinitely, and then when I click, it goes into the charging segment, and then of course goes back into charge, which I can also infinitely loop. So now what actually happens is I actually have an animation which is fully interactive, which I can actually use in my products. Now, we just saw a motion becoming intelligent. Motion itself understanding, well, when we interact with it, it has to do something. Sort of like becoming into more of a UX partner rather than just a decoration. But now you're wondering, well, how can I make my motion creation process more intelligent? And of course, I'm pretty sure everybody's going to think, well, AI. How can AI play a big role in it? Well, let me actually show you guys how we as Lottie Files see AI and how we are coming to the picture to actually make motion designing faster using intelligent tools. Let's check it out. So AI in motion today, like there are so many tools really coming out, which is crazy. I'm a big fan of Gemini, Runway, a couple of these tools which you see on the screen. This is something that I actually did just prior to this entire talk today. And so I generated a vector, and then I asked AI to animate it. And then of course I converted it into a Lottie file format. The speed, the things that are unlocking today with AI is massive. And so at Lottie Files, we see AI in a very different way. So we also know that, of course, AI, we're not going to be replacing designers.
Just FYI, we want to help people to, get assisted, have faster motion frameworks, and actually do a lot of cool things. So in AI with Lottie we look into it in a way that you can actually unlock for your motion systems where it's easier to generate vectors. Instant motion generation is something we're looking into. And of course, we want to look into how AI can actually help you design for those, but you can actually use AI for consistency, style matching. And of course, last thing and something very important is how we can actually use AI for optimization. Now, for creating animations, you require three things. One is, of course, to create an animation, you require a way to design the files, like design, create those vector files. And then the second thing is, of course, in order to create a micro animation, you need a way to animate the files. And the last thing is, of course, you want to find a way that you can implement the files. Now, Lottie Files, we've been looking at these three things and to see how we can actually help some company or even an individual to actually get all these three things easier using AI. So AI with Lottie Files, we look at these three steps: assisted creation, assisted logic, and of course, optimization. We are on the creation side, and I'm going to show a little bit example a little bit later as well. But we want to see how we can help to create two things. One is, which is of course, how can we create a vector file using AI, and then how can we actually help to animate those files using AI. We also have a way you can actually convert a raster to vector, and of course, how can this help to the help on the creation of assets, where you can also have a way you can keep brand consistency across motion patterns as well. On a logic side, we want to see how we can help with state machines. The behavioral system we just showed this now, where you can actually have a way we can prompt, and instead of learning everything together, inputs, states, interactions and everything and transitions, with just one prompt, it builds you the behavior that you require for your animation. And last thing is, of course, how do you use AI for optimization? Let's actually check it out on the creation side. Now, as you can see here, this is on Lottie Creator. I can actually generate a vector where just type in, I just want a fish jumping out of the sea. And then once I kind of put it everything in together using AI to actually generate that vector, which is going to be easy for you to actually get started on your motion design. A process that used to take hours, where you had to actually find people to do it. Now you don't actually need to do that anymore. You can just use AI, and then it would actually generate you everything they need to get you started on a creation. Now, the other thing is, of course, AI to actually make intelligent is you can actually use AI to prompt keyframes. Now, as you can see here on the screen, so I have this Lottie animation, and I kind of want it to go from left to right. So all I gotta do is on Lottie Creator, just give a prompt which says, I want this to actually go from left to right, animate the wheels. And once that's done, I have an animation ready in a couple of seconds, which I can actually start using in my product. Now, the other thing is, of course, we also have one more tool called a physics simulator. So physics simulator is something that we built in as well, where instead of guessworking how you use, how things would actually work in real life, we actually built something where you can actually do a couple of simulations, and then after you're done, well, you can actually edit into your animation file. Now, what this means is, instead of using it, we're using AI to kind of understand how different physics simulations will actually work, and then you can actually add that into your animation, which actually makes your life pretty easy. Now, afterwards, of course, we have one more thing where we are currently using AI to optimize keyframes. So this is a role that AI can actually play to actually make your entire workflow more intelligent, where you can actually use AI to reduce those keyframes, so that after you use the AI to optimize your file, instead of having, let's say, a 300 KB file, it actually becomes even smaller for you to actually use. Now, the last thing I kind of want to show on AI motion front is this. So this is a file that I'm currently working on. It's an animation where it has a bit of a counter here. It goes 1, 2, 3, 4, and 5. Added a couple of segments to this as well.
So what I can actually do now is using AI, I can make this motion workflow faster. So remember when I did before, I had to go through inputs and everything, and then figure out my interaction. Now I don't actually do that. So all I gotta do is just go here and say, I want a state machine where when I click the add button, I want to add, uh, I want to add people. And when I click the remove button, I want to remove people. And so what this does is, based on what you're kind of creating, it's actually gonna go through what the animation is, what your segments are, and what your states are as well. And it's actually gonna build you every single thing from scratch. Now notice as the itself, it's actually thinking how this actually thing will work. And then it would actually make you this entire thing, which you can actually start using. Now notice this, it has also given me inputs, many interactions, and when I play it now, it actually works. So it actually saves you a lot of time. Instead of thinking about the entire thing on how figuring everything out, we're actually making it easier. So you can even add this pretty easily to your workflow, making your workflow more intelligent. Now, from our side, well, we feel that this would actually make workflows easier. And this is how, now from our side, this is how we feel AI can actually play a bigger role in the future, where you actually have a way to prompt vectors, from where you can actually make vectors with smart groups, smart layers, prompts to actually make it, make keyframes easily. And then, of course, as a designer, coming in, using this as a foundation, refining it, optimizing everything that you're doing, and then doing prompts with state machines where you actually let the AI figure out the behavior for you, and you actually can finalize it, and of course, easily ship it out into the products. And what we see motion in the future and how we're seeing it is it's gonna actually come in a way where motion is gonna have patterns, and AI would actually help understand those patterns as a system and actually help in these design systems and keeping brands together. AI is already helping on predicting behavior models. It's gonna do the same thing with micro interactions. AI will also do the same thing for auto-generated micro interactions as well. It's something that we're working on, which I can actually show you right now. It's all going to be also looking into performance intelligence as well. And that's it for my really short and well talk on intelligent motion design. Hope you guys enjoyed it. If you guys are interested to follow me, asking me more questions, my LinkedIn's on the screen right now. And if you are also interested to come and chat with the Files team, talk about motion, interested to learn on how you can actually bring motion to your products, feel free to join Lottie community. Come in, ask questions. Our entire team is there. Come submit some animations. Come and have some cool time with us. And yeah, free now to take your questions. And I'll be now joining in live. If you're thinking I might be AI, but I'm actually not. But yeah, happy to take your questions now. Thank you so much, Yamin. Yamin was our speaker last year, live. This year he can't made it, so he just record the video. Thank you so much, Yamin, for being with us for the second year. We have our last talk, but before that, I want to remind you that we have a giveaway. So what you need to do is to comment with BizTech Conf, hashtag BizTech Conf, and you will be part of a shuffle that we are going to do in couple of minutes. So our last talk is with Yusuf Mraini about Delta Lake tips and tricks. We are going to discover what is Delta Lake, and also we are going to get many tips from Yusuf. Today, I'm happy to be part of the BizTech Conference 2025, and I'm very excited to introduce you to the Delta Lake trips and tricks. Let's all first start with the agenda. We're going to be introducing you to the Delta Lake, how you can do table creation, rollback, delete rows, how to handle powerful merge operations, schema evolution, generated columns, constraints and checkpoints, and of course, and checks and liquid clustering.
But first, what's Delta Lake? Delta Lake is an OSS storage format that comes on the top of your data on the data lake. It brings asset transactions, which is super, super important. And behind the scenes, Delta is Parquet plus some transactional logs. The same thing applies for Apache Iceberg and Apache Hoodie. It kind of brings more reliability and consistency to your data lake. And those are the main properties we're gonna be talking about. Asset transactions. Why? Because when you're using data lakes, as you know, they are cheap, but you can end up having multiple small files and you lose the asset transaction. Delta Lake is bringing the best of the two worlds, and we're bringing the asset transactions on the top of your data lake. You have also scalable metadata. Why? Because whenever the logs, we're going to be storing some operations. After some time, they're going to be compacted to create a Parquet file, which will be scalable because it will be handled as part of the Parquet files inside of your Delta tables with Apache Spark. You have also time travel, which allow you to go back. For example, let's suppose you created a table and then you did update a specific column by mistake. Well, you can basically roll back to the previous version, or maybe a version you have 20 days ago. This simplifies the way data engineers are working. It's also open source, it's community driven, open source, open protocol, and you can have a look at the roadmap on GitHub. And the switching from batch to streaming is very seamless and easy. You also can handle schema evolution and schema enforcement, which are widely used because you know that data will keep evolving, you're gonna keep having new columns. You have also DML or the DML operations in various ways, like in SQL, Scala, Java, Python, and many, many useful APIs. And let's start first by just giving you a simple example. Over here, I'm just creating a basic Spark data frame, and I'm using this data frame. I'm going to write it inside the Delta table. Over here, I'm using Python. We use create table customer using Delta, and then you specify the specific columns, or you can do set as. You have already have a table. You can create a table using set as like create table customer as select from specific data frame or view. And over here, we're showing the time travel part, where, for example, here I'm creating a table with 3 rows with the different values 0, 1, 2. Then I'm overwriting this data 4, 5, which is the second version 1, and I'm doing a second overwrite by creating 7, 8, 9. Well, basically, I could time travel easily by just doing select star from demo_delta table version as of, for example, 1, and I'll be able to query the version number 1 or version number 0 or version 2. So this gives you a lot of flexibility. And you can also, which is something important, roll back with restore. So let's suppose, in some instance, maybe one of your developers will work on a specific column and by mistake, maybe edit a specific column. So what you can do, you can basically just restore the previous version, make it as the latest version using the command restore the name of your table and specify which version will be, let's say, the latest version now. And as you know, Parquet is immutable, which means whenever you do, merge, update, delete, a new Parquet file is created, which means this new file gonna contain, of course, the entire data set, excluding, of course, the row that have been updated or deleted. This can create an overhead. So in the past, the Delta Lake protocol only supported the copy and write paradigm, where the underlying files are rewritten anytime a change is made, which means you do an update, instantly the new file is deleted and we create a new file, even for one single row. Deletion vectors, which are the latest features, has been added to Delta Lake. It brings a new paradigm, which is the merge and read, where the existing file are going to be marked, let's say, dropped, and then
during the change operations. And change are like, let's say, written separately later, which means you have less overhead, you create less file and just mark the existing one as deleted. Now let me just give you a basic example. Without deletion vectors, if we had like the first table, if I drop the rows 2 and 4, I will create a new files and the old one are invalidated. With deletion vectors on, I will delete files. I will keep the same files and I will just mark them in my target file as deleted. It's in a bitmap file. And deletion vectors bring a lot of reliability and performance improvements, specifically when you're doing merge operation. Like for example, you're specifying that you're doing upsert, like either upserting or inserting or updating rows. It's going to be very, very, very interesting in that case. And we do have also schema enforcement. And this is very, very important. So, for example, you have a specific column, a table with 2 rows, and somehow like for example, C1, C2, C5, and you try to append another table, but with different columns. So you will have an error telling you have a schema mismatch. And this is something important because you need to tell the system, it's okay. I want to, let's say, mess up my schema. To do so, you need to add the option merge schema equal to true. And this is part just to make sure that you prevent you from appending a different schema to a table. And you have also, as I mentioned, this gives you a lot of flexibility. So for instance, let me give you an example. I have a delta table with 2 columns, name and age. And then with a specific update, we did add country. To do so, I need, of course, to make sure that I add the mode, the merge schema equal to true to make sure that I'm able to add an additional column. We have also a way to bypass these commands. It's called auto merge, but I would recommend you to avoid it because auto merge, brings flexibility, but also it can be quite convenient. It can be quite dangerous because you will no longer master which columns has been potentially added. And we have also the other part, which is schema evolution. But this time we are overwriting. Why? Because for my first example, if you remember, I had 2 columns and I added an additional column, which means I just added a new column. That makes sense. It's very easy. But what happens in the opposite when you have the opposite operation, which means I have 3 columns, name, age, and country, and I want to switch to have only 2 columns, which is name and age. So this requires, let's say, to write or to overwrite the table and the data. And so you need to add the mode this time overwrite. And of course, you specify the option is override schema equal to true. We have other features, but I don't want to overwhelm you. We have new things called column mapping and so on, which will allow you to drop some columns without rewriting all the entire table. And one of the awesome features I do enjoy are generated columns. So this is a specific, let's say, columns that are very, very special, that are automatically generated based on the function that the user will define. Let me give you a simple example. I created a function called a table called customers. As you can see, I have the first name, last name, gender, and the birth date. And then I added 2 new generated columns called month of birth and year of birth, where I'm gonna cast the birthday date. I'm gonna take only the month to insert it inside this column, and year of birth by casting year, birth date. And I'm saying here generation always. It's gonna be very interesting because when I just need to insert those 3 data, let's say Youssef Mrini, male, 16 July 1998, it will automatically say that the month birth is 7 and year of birth 1998. And this, I have 2 options. As you can see, I have generated always, which means this data will always be generated, and I have generated by default, and this will happen only when the user is not inserting the data for those 2 columns.
And it's very interesting because it will allow you to have a good data quality, because you know what has been inserted, and you compute this data based on the data that has been added inside your table. And the second option, or the second feature, is called identity columns. So Delta Lake over here is also introducing an identity column, which is part of type of generated columns, but this time you are assigning a unique value for each record. It's like basically creating primary keys to make sure that you have unique IDs. And to do so, I'm just creating a column called PK, which is primary key. The type will be big int, of course, generated always as identity. And then you're going to specify your primary key should start with which value and what will be the increment. For example, over here, I'm saying start with 0, each time increment by 1, but I could also increment by 2, and so on. And I can also combine at the same time identity columns and generated columns, which brings also a lot of flexibility to the end users. And remember at the beginning when I introduced deletion vectors, I talked about improving the performance of merge operation. So basically, whenever you create a data table, later maybe you need to insert some data inside this table, update it, or delete some rows. Of course, here I'm giving the example with SQL, but you can also do it with PySpark as well. And basically over here, I'm specifying that I'm gonna merge into my target table using, for example, can be another table or another view. And then I'm specifying the condition over here. I'm saying that the source key, which can be, for example, the key over here can be a primary key, from the generated columns, the identity columns. Here I'm saying that the source key equal the target key, which means whenever this condition is matched, then what I should do, I should update the last scene with the timestamp from the table source. And this is interesting because whenever I'm keep updating the data, in the past, without deletion vectors, it should have created behind the scene many new Parquet files. Well, now they're just going to be marked as let's say update deleted, and this is the new row. And then what I can say, like when it's not matched, then insert the rows, and I can also add some conditions when not matched by source and have a specific condition. Then I can put, for example, that this status is now inactive because has been no last seen for the past 5 days. This is all awesome. And you can also think about another way, like whenever this source key equal target key, when matched, you can drop the row. So you have many options. You can drop, update, and insert. And when it comes also to data quality, we have features called constraints and checks. So let's start with constraints. The goal here is to make sure that some columns, let's say, should, for example, never be null. And here I'm saying, for example, that the ID not null. It can be, for example, a primary key or some columns that I will use to create a unique key, so they should never be null. So you can specify them. It's gonna bring, let's say, more reliability and constraint or checks to your table. But I have also what we call checks. And this is also very interesting because over here, what you can do, you can make sure that some specific column, whenever you insert some data inside those columns, you need to make sure that they match your constraints or your say. Over here, I'm saying, for example, that the date should be higher than the 1st January of 1900, which means if I insert a date lower than this, I would have a failure. It would be a failure. So you can add checks to make sure that the quality of your data is good. But just keep in mind that if, for example, you're inserting, 1 million rows and just one row is not matching your constraint, of course, it will be a fail. So this is something important to keep on the top of your mind. And the last thing I wanted to talk about is liquid clustering. This is something you may not be familiar with. Pretty sure you must be familiar with Hive style partitioning, where you specify, for example, create table customer, first name, last name. And you're going to specify like partition by, for example, country. Behind the scene,
you're gonna have a folder called with the name of the different countries, for example, France, Morocco, Italy, and so on. The data will be inserted inside that file. This also makes use to bring, let's say, performance, because you avoid scanning the entire data. You just go, for example, to the specific partition to improve the query performance. The main problem was, let's say, in case you wanted to change the partitions. For example, maybe now you're partitioning just by country, but your business is expanding and you're gonna start partitioning by country and city. Well, for this case, you cannot just do alter table and update the partition and add, for example, country. You should rewrite the entire table. So if your table is small, that's okay. But what if you have, I don't know, hundreds of gigabytes of data? It's gonna be a little bit painful. So that's why liquid clustering was introduced. So rather than let's say partitioning your data physically, you're literally partitioning them logically. So we're gonna create a decision tree with the columns that you have specified inside the clustering keys. And also whenever, for example, you have like a lot of files, they're gonna be compacted because we have, let's say, a function called clustering on write to make sure that you avoid having those small files. Or if you have large files, you're gonna again create some leaf to make sure that you avoid having those large files problem as well. I mean, not large file, but data skew. And how you can do, and also one of the additional things, additional benefits of using liquid clustering, just you can use alter table and add another clustering keys. Just make sure to not go higher than four clustering keys. This is very, very important. Else you're gonna degrade the performance. And one additional thing, it's optimize. So the optimize is a function that will go and compact the files that you have inside your Delta table. So the goal is to make sure that you have this small number of files, data skew, and in addition, you will capture statistics. But with partitioning, you should specify the partition you're gonna optimize. While with liquid clustering, only the new added data, like the new data you have inserted or updated, are clustered, which makes the optimize cheaper. And each time you're gonna capture the latest statistics, which means you're gonna improve the query performance. And if you are already using maybe Delta Lake, and you're gonna want to switch from Hive style partitioning to liquid clustering, I would advise you to go with the column with the highest cardinality, the one where we think you may have skew distribution, where you think the data will grow a lot, where maybe you have some concurrent rise, or you have maybe the access patterns changing across time. As I mentioned, maybe today you're querying data by country, tomorrow maybe by city, or maybe by area. If you're using also z-ordering, that can be the same thing. If you're using a specific column to partition your data, then you can use the same column to liquid cluster your data. I think that's pretty much it. It was a very short introduction to Delta Lake. If you have any question, please reach out to me, and see you soon. Thank you so much. Thank you so much, Yusuf. It's time for the giveaway. So هذا آخر فرصة اللي بيشارك معنا في الجيف واي. ما عليكم إلا تكومونتيو بيزتيك كونف. غادي نديرو الجيف واي دابا باش تربحوا معنا تيشيرت ديال بيزتيك كونفيرنس. غنعطيكم واحد
few seconds quelques ثواني كومونتيو BizTech Conf ودابا غادي ندخل نديرو الجيفوي. شوفوا شكون اللي غادي يربح معنا تيشيرت ديال BizTech كونفيرونس اللي هو قليل بزاف very limited edition. الوغ غادي نبارطاجي السكرين ديالي. غنديرو جوج، غالبا غنديرو جوج ديال لي جيفوي. ديكو فرصة اللي بغا يشارك ديرو BizTech Conf. حاولوا تكتبوها كما مكتوبة. ديكو غنحاول ندير جوج ديال لي مو، مي حاولوا ديروها كما مكتوبة في ليكرو. ديكو غندير جوج ديال لي جيفوي بجوج ديال السميات شويه مختلفين، BizTech كونفيرنس مختلفه، يحاولوا ديروها كيف ما مكتوبه. تكون غندخل دابا هنايا نديرها في اللوبه الاولى، غندير لها بحال هكا BizTech باك BizTech Conf. فوالا كاين 6 الناس اللي ديجا كتبوا BizTech Conf، كاين 6 الناس. ديكو نعطيكم شويه الوقت، ماشي بزاف، المهم فيو ساكنت، حيت كان نهار طويل وبزاف الناس شاركوا، بزاف زعما عينا شويه. ديكو فيو ساكنت وغادي نلونسيوها، وغادي تكون بهذا الشيء غنخدموا الايديسيون الثانيه ديال BizTech كونفرنس 2025. الوغ فيو ساكنت وغنلونسيو جوج الناس غيربحوا معنا، جوج ديال الناس. ديكو نعطيكم شويه ديال الوقت. again. يلا غنشوفوا اول واحد. فوالا اول واحد. فوالا اول واحد هو المهم تواصل معنا في دخل لينكدين ولا دخل انستغرام ودير BizTech Conf @africa ولا BizTech Conf افريكا، وغادي تلقانا. تواصل معنا باش ان شاء الله يوصل التيشيرت ديالك. حتى تويتر راه كاينين فيه. ديكو دير BizTech Conf في شي بلاصه، شوف اللوغو ديالنا اللي هو بحال هذا اللي كيبان هنايا في الفوق، غادي نديروه. المهم ما تمشيوش، راه باقي غندير واحد السحب اخر. ديكو داير السحب الاول ونقلب على اللوغو بحال هكا BizTech Conf، وغادي تلقانا وصيفط لينا باش نديرو معك. ديكو راه باقي غادي ندير سحب اخر. من الاول خدا ما عرفتش السميه. المهم كتبنا السميه في لي كومونتير باش نعرفوا السميه ديالك، بنت ولا دري. المهم كتب لنا السميه ديالك. غادي نديرو كاين. شوفوا شكون اللي يربح ثاني تيشيرت. موعد. فوالا ثاني واحد كيربح تيشيرت غيوصل لك ان شاء الله حتى لعندك. وعاد مبروك تيشيرت باقي بزاف بغيت. ما كناش قادرين نديرو بزاف العدد، وكان العدد ليميتد بزاف، صغير يعني التيشيرت اللي في هذيك الكرياسيون ديالو غادي نبارطاجيو معاكم تعرفوا كيفاش داير. ديزاين باي اسماعيل. فوالا. شكرا بزاف لكم كاملين. كانت هذه ايديسيون خفيفه مشات ليا الكونيكسيون. ديكو كانت هذه ايديسيون خفيفه ظريفه مع